Kurt, and I'm sure we can speak one evening on the live stream. Okay, have a good day, and we'll speak soon. And I'll put it around to you, Brian. Okay, cheers. 2-0 Hotel, Oscar November 7, Oscar Foxtrot. What a beautiful call sign. GHKBD. Happened to do a quick QRT. I had a call there from the XYL, who's Golf 8 Romeo Echo Romeo, so she knows all about radio. But station master has to be agreed. If she says T is ready, I need to go through now. Good to work you for the first time, Good. I'm sure we'll work again. Your beautiful signal across in the northeastern England. This is G8KPD signing. Wishing you both best 73s and take care. Okay, yeah, John, I got the live stream rolling. Type in my call sign on qrz.com if you don't mind, and you'll be able to tune into the the live stream right away. So just go ahead, mate. Right, okay. Yeah, 7-3 to you, Brian. Good to hear you. Yeah, you were just saying, Kurt. Let me just going to load up the PC. On did you say on QRZ? Did you say, Kurt? Go ahead. Yeah, go straight to YouTube because I'm not gonna update the QRZ page. I'm just on YouTube right now. Type in ON7OFF. I see there's already a viewer, so some people they get notifications that they are that I'm on there, and there you go. And if my camera keeps on falling, it's normal. My homemade camera that is just screwing up with me today. I didn't plan to do the live stream. Normally I get everything correctly organized, but not with this one. This is an unexpected one, but I can imagine that you would like to have a listen with the new microphone and new gear. So that's why I'm quickly turning it on, so you can have a listen. But it sounds great. I'm not sure. Did you tune the audio, or was it done by somebody else? Because that's my suggestion. With the Hermes Lite and Thetis software, you can just give remote access to the computer to somebody else who is like in a remote location, and they can tune it for you. So yeah. I came with the idea, like, doing something like an ESSB audio contest instead of having a 5 and 9 report, like 2, 3, 4 operators taking control of your computer with the team viewer, for example, and then they have to fine-tune your audio to their liking, and then they all come together like 3 or 4 or 5 guys who have been making different profiles. And you'll be the master. You just switch between the different profiles, and then they can judge. They can judge, and then they will have to judge which audio is the best. It's an idea that I had, and maybe it could be an interesting, because we can do that with the Thetis software. That's what makes it interesting. Back to you there, John. To Echo 0. Call sign now. I must have pushed on the wrong button. Okay, so you have to repeat. I deleted your call sign. Go ahead. Yeah, Oscar November 7, Oscar Fox from 2 Echo 0, Radio Sierra Lima. Yeah, all received there, Kurt. Well, to be honest, with the Thetis software, I don't use any of the EQ within Thetis. Obviously, still running all the external audio, and yeah, it's taken a while to set up. Only because I keep changing different parts of the rack gear, Kurt. I've just put another mic preamp in. I was running an SPL Gold mic, and it went faulty. So I bought another SPL Gold mic, and that was absolutely fine. Then I found another SPL, the Channel 1. So I purchased that, and that's in line now. So I've got a spare SPL Gold mic, and just running this Channel 1. So I'm quite pleased with that one. And I changed the Orban as well. I changed from the 672A to the 642B, and I don't think there's much more I need to change, actually. Running a 3-band compressor, that's new. That's the
Drama 1973 compressor. So there's not much more I want to change. Only one more piece of equipment, Kurt, and I'll be happy. But hopefully it sounds okay. Like I say, it's taken a little bit of setting up. I had some good help actually from Tony, M0 Video, because Tony's only 5 minutes away from home. So he was good enough to come round and set up the thetas and get all that sorted, and just to do a little bit of fine tuning, Kurt. So hopefully it sounds okay with you and anybody else who's listening. Oscar November 7, Oscar Fox 2 Echo 0, Radio Sugar Lima. Back to you, Kurt. Yeah, QSL 2 Echo Lima Radio Sierra Lima 17 OFF. I just extended my bandwidth also to 5 kHz just for your testing, and I'm receiving you in 5K. I don't see any activity next to the frequency because I don't want to make any interference. Yeah, just for testing purposes. There you are. Yeah, okay. It sounds great. I've never heard you with such a nice and lovely audio, John. So thumbs up. My thumb on the camera means that it's working the way it's supposed to be. And yeah, it's great to be able to do the live stream, having a direct feed input into the YouTube system, so you can really have a listen on how it sounds. If you've got some external speakers on your computer, it's going to be very obvious how beautiful it sounds. I just love the ESSB feature. I think it just gives a new dimension to the ham radio hobby, especially on single sideband. Always been fascinated. I always wanted to be part of the guys doing the ESSB, but I couldn't do it with my old Kenwood TS480, so I had to figure out another way that was not too expensive. I'm a cheap Charlie, John. I'm a cheap Charlie. I tried to get the smallest footprint as far as size is concerned, smallest footprint as far as my wallet is concerned, and try to get the maximize the output. And yeah, Hermes Light was a solution for me. So it really makes it for me accessible because of the Hermes Light have ESSB capability. Okay, John, I'll pass microphone one more time and then I'm gonna go. 2 Echo 0, Romeo Sierra Lima from Oscar November 7, Oscar Fox. By the way, I'm accompanied with a friend of mine who is living close to my QTH, and he is also probably getting into radio shortly. Back to you, John. Yeah, all received there, Kurt. Yeah, I can see both of you on the live stream actually, and it'd be good if your friend does decide to get into amateur radio. It's very interesting, and it's a big world out there, and plenty of people to talk to, and plenty of people to help you along the way. And yeah, like you say, Kurt, there's not you don't have to spend a lot really to get into HF and also get into ESSB. Some people have deep pockets and some people don't, but I think there's something there for everybody actually, and I think you can do it at a very reasonable price. But it is a bug. It definitely is a bug, and when the bug does bite, it tends to be a little bit expensive, but very enjoyable. I do enjoy what I do. You can see my setup on my QRZ page, and I think it's set up about the best I can get it now. But you can keep spending. You can go as big as you want, or you can go as small as you want actually, and still get great sounding audio. So you never know. Maybe we'll get your friend on air one day. Okay then, Kurt, good to hear you, and we'll have a listen to the live stream actually, just to make sure the audio sounds okay your way. But I'm sure we'll catch up on a live stream again there, Kurt. Oscar November 7, Oscar Fox 2 Echo 0, Radio Sierra Lima 73, Kurt, and good to hear you.
testing. Okay, I was muting my voice because I don't want the feedback into 73s. Take care and talk to you soon there, John. Pleased to hear you again. Say hello to Steve. Say hello to the other folks there if you hear them. And shortly I'll do some more live streams in future. Come down on 80 meter and 40 meter a little bit more. 2 Echo 0 Romeo Sierra Lima from ON7 OFF 73s. Take care. Yeah, okay then, Kurt. Yeah, it'd be good to catch up here on 80 some evenings. There's plenty of ESSB boys on 80 in the evenings, and plenty of them on 40 in a day. But yeah, it'd be good to catch up soon. Okay, have a good day, have a good evening, and catch up here later. Oscar November 7, Oscar Fox 2 Echo 0 Radio Sugar Lima 73s. Go on, Kurt, it's all yours. RT, so maybe you can make one more cue. So John, I'll make a little bit more of recording, and I'll extend my receive to 6K. But I'm gone. I still I've got my friend here, so I need to take care of him, and I wanted to go outside. I'll continue the recording for a few moments, and those who want to do the test, or they want to do a recording of their voice, I'll let the live stream roll on. 0.7 OFF, I'm clear in the frequency, but I'll let the live stream roll on. 0.7 OFF clear. Yeah, okay there, Kurt. Okay, well, I'm sure there'd be a few who'd like to listen to their audio on your live stream. Break station, we like to go ahead. Echo 0 Radio Sierra Lima listening, over. Papa Alpha 5, Mike Romeo. Quick report, that's all. Okay, I'll take the Papa Alpha 5 Mike radio first, big signal. 2 Echo 0 Radio Sugar Lima returning. Operator name is John, this way, go ahead. Roger, John. My name is Mario, Papa Alpha 5 Mike Romeo. Beautiful signal in the Netherlands, and I checked the audio on my equipment and also on the live stream. Perfect audio, no problems at all. I'm quite curious. I'm just running an FT710 with just a standard microphone, but of course I'm curious how my audio sounds, and I will check the live stream as well. Go ahead from Papa Alpha 5 Mike Romeo. Yeah, sorry about that, Mario. So I was just trying to find my foot switch. Yeah, your audio sounds absolutely fine my way. I can just give you a quick playback of your audio, just a very short clip. Stand by. Stream as well. Go ahead from Papa Alpha 5 Mike Romeo. Not too sure if you got that, but the audio sounds absolutely fine with me, Mario. Go ahead. Yeah, okay, no problems at all. Okay, I think there were a couple of more stations calling, so I'll keep it short. Thank you very much for the report. I will put you in a log, John, and nice to catch you. 7-3 from Papa Alpha 5, Mike Romeo. Yeah, okay, Mario. Papa Alpha 5 Mike Radio, 7-3s. The Mike 6 station I did here, go ahead, please. Yeah, Mike 6, Golf X-ray, Golf. Yeah, just wanted a quick report, that's all. I'm on a new antenna, so I just thought I'd give it a whirl. Yeah, no problem at all. I think that Mike 6 Golf X-ray Golf, was that correct? Go ahead. Yeah, it's Mexico 6, Germany, X-ray, Germany. The name is Ben Bravo, Echo November. Yeah, all received there, Ben. You're working absolutely fine. A signal report about a signal 8, radio 5, but definitely working okay this way. Go ahead. Oh yes, that'll do me. Well, you were 5'9", 59. Where are you, mate? Location this way. I'm just on the Herefordshire Shropshire border. Curacao. Oh, it's definitely working. I'm in Bolton, mate. Yeah, well, you're working fine. Like I say, signal 8, sometimes peaking S9, and nice and clear, actually. That'll do me. Cheers for that, thank you. I'll let you carry on, because obviously there might be some other people trying to get in. No worries, 73. Yeah, no problem at all. Okay, Mike 6, Golf X-ray Golf, 2 Echo 0, Radio Sierra Lima, 7-3s. Any more break stations like to go ahead? Golf 6, Alpha Delta. Golf 6 Alpha Delta, very good afternoon to you. 2E0 RSL returning, go ahead. Good afternoon, John. It's AD in Warwickshire, 59 plus 15 dB to my dipole, over. Yeah, thank you very much, AD. You're 5 and 9 plus 10 to me also, go ahead.
Very nice. Yeah, thanks for letting me in. 7-3. Hi to Kurt if you're still listening. Hey, how you doing, AD? Of course I'm still listening. I just wanted to say hello to you, mate. On very low power now. Yeah, no problem. Q5, Kurt. Good to hear you, and hello to your friend. Thanks for letting me do that quick one there, John. Yeah, no problem at all, lady. Yeah, good to hear. Okay, 7-3. Was there another break station? Papa Alpha 3, I think it was Golf Lima Kilo, is that correct? Roger, Roger. A very good afternoon to you. Papa Alpha 3 Golf Lima Kilo. The name is Delta Alpha Victor Echo. 58 on the North Sea coast, the town of Norwich. And you're a beautiful 5-9 with me, John. Back to you, over. Yeah, okay there, Dave. Thank you very much for the 5-9. You're about 5 and 7, 57, sometimes 58. Band's quite quiet my side, so no problem with copying you, Dave. But sounding good this way. Go ahead. Roger, Roger. Papa Alpha 3 Golf Lima Kilo. Many thanks for the 57, John. Only running QRP 4 watts this side, so that'll do me fine. Anyway, I won't keep you. You others calling in, and thanks for the report, and enjoy the day. 2 Echo 0 RSL, PA 3 GLK. 73 John, and bye for now. Yeah, okay then, Dave. Well, you're certainly working well on the 4 watts. No problem whatsoever. Okay, good to hear. Papa Alpha 3, Golf Lima Kilo, 2 Echo 0, Radio Sugar Lima, 7-3s. 73 John. Anybody else? 2 Echo 0, Whiskey Golf Alpha. 2 Echo 0, Whiskey Golf Alpha. That's a call sign I've heard quite a few times actually. Very good afternoon to you. 2E0 RSL returning. Go ahead. Yeah, very good. Yeah, good afternoon. It's Anthony, the man with the phase verticals down in Kent. But I'm running a loop today, so just trying out a different antenna for a bit of inter-G. So hopefully you can hear me. You're 10 over 9. This afternoon. 2E0 Whiskey Golf Alpha, Anthony. Yeah, all received there, Anthony. Very good afternoon to you. Yeah, I do remember the phase verticals, and I used to run a loop myself, actually, full size 80-meter loop. That was up at 120 feet. But I did up about 3 years. Great antenna, to be honest, Anthony. But at the moment, I'm just running a ZX6 PKW up at about 75 feet, and I'm also sat on top of a hill about 600 foot above sea level, out in the countryside like yourself, Anthony, with a very low noise level. Now, go ahead. Yeah, very good. Yeah, very much similar to your setup that you had with your loop. I'm just around about 100 feet in the tops of the trees, and it's been what an effort to get it up there. So in the end, I've borrowed a cherry picker from a friend and got him to operate it. I'm done with trying to throw things over trees, but yeah, it's up there, and it's a full wave. It's a full size on 80, so hopefully I might get somewhere this afternoon. But you're the first contact on it in its final form. So thanks very much for the proof test. Back to you. Yeah, no problem at all, Annie. Yeah, it's definitely working well. Mine was up in the trees also. I'm surrounded by Douglas firs, and it was up there for nearly 3 years, but about 3 years actually, Anthony, and it worked very well. I used a 2.5 tri-rated wire, a very, very strong wire actually, and lasted very well. The only thing that gave up before the wire was the actual the ladder spacers. They disintegrated over time with the weather. I was feeding mine with I think 140 feet of 600 ohm, and that worked very well. And it was also operational on top band. Gave me half a wavelength on top band, and used to work really well. What are you feeding with it, Ant? You on 600 ohm yourself or less? Go ahead. I've gone for coax with a 4-to-1 at the moment. I'm not really going to use it on 160, but yeah, I could ladder line feed it. Yeah, it doesn't at the moment. The 991A won't tune it on 160. So, but yeah, it's coax fed at the moment, which isn't the best. But there we go. So it is John, isn't it? I can't remember.
Yeah, that's correct. Yeah, sorry, I should have said before. Yeah, well, like I say, I fed mine with 600 ohm in the corner, and made it very, very quiet antenna. Threw out some strange lobes, but it was resonant on all bands, right through from top band all the way down to 6 meters it would tune, and it worked really, really well. But into G, Anthony, it was a massive signal on into G. Go ahead. Hopefully, fingers crossed. I mean, I can't quite get it at the 140 feet, but hopefully it'll be similar and it'll be worth the effort. But what an effort it was. So yeah, I scrapped the inverted L. It was very good for hearing people far away, but no good for being heard locally. So I've already checked out on 80. I can hear voices already on there from Germany, which I think is unusual. I've been listening for the last week and a half with the inverted L and not really heard anything. But fingers crossed it'll be okay, and it's far enough away from the verticals so it doesn't cause any interaction issues as well. John, back to you. No, that's good, Anthony. It should serve you well. As like I say, the hardest job is just is keeping it up at that sort of height. But to be honest, my ZX6 BKW did outperform it on this band. But that was the only band that it would be outperformed on. But it worked very well. I worked the world with it actually on all the other bands. But the BKW topped it on 40. So that may be something to consider. Just a different antenna for 40, because these BKWs work really, really well. And considering they're only like a cousin of the G5RV, they're a great antenna. But the 80 meter loop is good. It's just keeping it up there, Ant, and it keeps you on your toes. Go ahead. Yeah, absolutely. We used insulator eggs for electric fencing, so and then tied it off with wire against the top limbs of the trees. Hopefully it will stay up there. I'll have to borrow the whole lot again and the person, because I'm not going up in the thing. It's beyond my expertise. I tried it on 12 meters just before we brought it back down and made a slight adjustment to it. And the lobes must be very low and prominent on 12 meters, because a Japanese station which was coming in very strong, we had an easy two-way. So I guess the lobes get larger and lower as it moves up towards 10 meters. So thanks for the check anyway. Like I say, you're 10 over 9. There's very little difference between you and the phase verticals at the moment, so I'm wondering, if I might have found something that can rival the verticals. So we'll see. John, back to you. Yeah, all received there, Andy. Yeah, I did use heavy-duty insulators on my loop, but it was anchored with electric fence wire, actually. The seven strand electric fence wire, very strong, as you know. Could probably tow a car with it. But all it used to do was just, over time, would saw its way through the branches and drop down to the next branch. I think after the 3 years, I think it ended up at about 100 feet. So the one side of some of the trees are they're a little bit bare, Anthony, but it's down now, so they won't regenerate. But it was good fun while it was up there. Go ahead. Yeah, I imagine it was. This is I'll just quickly show you. This is the loop, and then phase verticals, and then back to the loop. This is on the loop, full wave loop. Back to the verticals. I don't know if there's any difference at all, Dave. Yeah, there was my side. When you went to the phase verticals, you did signal-wise you didn't drop off, but audio you did drop off slightly. But as soon as you came back to the loop, the audio boosted right back up. There was just a little bit of hissing on the audio with the phase verticals, and that just completely cleared when you switched back over. Go ahead. Yeah, it's noticeable. Everyone in the UK has come up considerably. So they were, everyone is right. They know that the verticals aren't the first choice for into G. So might keep my verticals for DX and move over to the loop now for daytime use. I was going to do a ZX6 BKW,
but it means getting the ladder line and everything, and I'm impatient and I wanted to get something up today because I had a bit of free time, so it's not off the cards yet. Well, I might have a ZS6 as well. So thanks for your time, thanks for the check. Could I bother you just for a quick report before I go, just so I can compare that to yours? John, back to you. Yeah, sure, no problem at all. Like I say, you're hovering around about an S9, but Radio 5 and sounds absolutely fine, Anthony, go ahead. Lovely, thanks very much, do appreciate it. Right, I'll catch you around on the band. Cheerio. Yeah, okay, have a good afternoon. 2E0 WGA, 2E0 RSL, 73s. Yeah, cheers, thanks, bye-bye. And is there anybody else before I disappear? George Whiskey 0 Delta X-ray Ocean. Again, please, with the call again. To Washington 0 Delta X-ray October. Yeah, you just, I think you keyed up a little bit too quick before the audio came out, but I did catch, the bit I did catch was Delta X-ray question mark. Go ahead. Okay, it's George Washington 0 Delta X-ray Ocean, over. Okay, got that. GW0 DXO, I think, is that correct? That's a roger, over. Okay, no problem at all. And the operator name this way is John, Juliet Oscar November, and the location just on the Herefordshire Shropshire border. QSL. Yeah, QSL. Yeah, it's very good signal, 20 dBs over the 9 actually. Now the name of the site is Dave, Delta Alpha Victor Echo, located in Bangor, northwest coast of Wales. Over. All received there, Dave. Yeah, good to make your acquaintance. I think it's the first time we've made a contact, but yeah, good signal. 5 and 9 plus 5, Dave. Go ahead. Yeah, you're 5 and 9, 15 to 20 over. Nice audio on a wet and windy, miserable day. It's a very depressing day actually, so I'll be signed to the shack for a few hours. Over. Well, it hasn't been a bad day here actually. The sun was shining earlier. It was a little bit blowy, but it was dry. We haven't had any rain today, so fingers crossed we don't get any more. But hopefully summer's on its way, Dave, and hopefully it'll join you soon as well. There, go ahead. Well, it was yesterday. It was actually a beautiful day yesterday, but today it's rained all day really. I think the sun came out and it was still raining and then it went in again, so we're actually stuck, so I'll stay playing with radio for a bit, over. Yeah, that's the best thing, mate. Yeah, that's exactly what I did. It went a bit, like I say, the wind picked up and it did go a little bit chilly, so I thought I'd come and spend a little bit of time in the shack. Okay then, Dave, I'll let you carry on. I'm going to disappear now, actually. But nice to make your acquaintance for the first time, and I'm sure we'll speak further down the line. GW0 Delta X-ray Oscar 2 Echo 0 Radio Sierra Lima. 73's here, Dave. All the best, mate. GW0 DXO clear. Anybody else before I go? Yeah, Delta Lima 8. Golf 4 Victor Hotel Juliet. Delta Lima 8 again, please. Yeah, Delta Lima 8 Radio Juliet. Delta Lima 8 Radio Juliet. Very good afternoon to you. 2 Echo 0 Radio Sierra Lima. Operator name this way is John. Juliet Oscar November. I'll give you a report on the next over. Go ahead. Yeah, QSL John, good afternoon. Thank you. This is Delta Lima 8 Radio Juliet. My name is Ralph, like Radio Alpha Lima Foxtrot. Ralph is the name. And I'm located 20 kilometers northeast from the city of Düsseldorf, not far away from the Düsseldorf International Airport. Microphone back to you. 2 Echo 0 Radio Sierra Lima DL8 RJ. Yeah, DL8RJ, 2E0 RSL returning here. Very good afternoon to you, Ralph. Signal report for you, Ralph. You're 5 and 8, 5 and 9, 58, 59, QSL. Yeah, QSL, John. You're also 5 and 7, Miss QS Baker 5 by 5. What is your QD8, please?
Okay, the location this way, Ralph. I'm just on the Herefordshire-Shropshire border, about 50 kilometres west of the city of Birmingham. 50 kilometres west of Birmingham City, QSL. Yeah, QSL, John. Very nice indeed. I'm running here around about 500 to 600 watts from the ICOM 7851 with a linear amplifier from Heathkit. My antenna is a 20 meters long, ending loaded, and looks like inverted L. WX conditions from here, it's cloudy with sunshine, and the outside temperature in the moment is 18 degrees centigrade. QSL? Yeah, all received there, Ralph, on the working conditions. My working conditions this side, the transceiver is an Apache Labs Anan, the 8000 DLE, running a studio microphone with some external audio, running 100 watts into an Elecraft KPA amplifier, and and the antenna is a ZX6 BKW, flat top at about 75 feet. QSL. Yeah, Roger. Your sounding is very, very good. It's very good to understand. The microphone here is a Sugar Mic 50 desktop microphone. And yes, I have my power amplifier is back on the air. Since yesterday there was a little problem with the PTC line, but now it's repaired, and so I'm a little bit testing here with the power amplifier. Okay, yeah, microphone back to you, to Echo Zero Radio Sierra Lima, DL8 RJ listening. Yeah, okay there, Ralph. Well, it's all working fine, and nice clear audio from you. My microphone, studio microphone, it's a Lawton Audio studio microphone. It's a Fox Charlie 387 Atlantis. It's a nice microphone. I haven't had it very long, probably about 1 month. I used to use a Rode NTK tube microphone, but this is a FET condensing microphone. But a nice microphone for the radio, and does seem to work very well. Okay then, Ralph, thanks for calling in. There was one other station I did hear call, so I'll go back to them, but nice to make your acquaintance for the first time, and I'm sure we'll speak further down the log. Delta Lima 8, Radio Juliet, 2 Echo Zero, Radio Sierra Lima, over. Yeah, QSL, John. 2 Echo Zero Radio Sierra Lima, DL8 RJ returning. Thank you very much for all information about your working conditions. Your sounding is working very, very nice. Very good to hear in my headphone here. And I have also another microphone here. It's a Rode Procaster, but in the moment it's not in use. Hi. If you like more information, you can find me also in the QRZ.com database with some information and photos of mine. Thank you very much. Greetings here from near Düsseldorf to Birmingham. Good afternoon, good evening, and enjoy amateur radio, and I think we meet us again in the future. 2 Echo Zero Radio Sierra Lima from Delta Lima 8 Radio Joliet shining clear. 73's good evening, and all the best to you and yours. Bye-bye. Yeah, okay there, Ralph, and like I say, thanks for calling in, and I'm sure we'll speak again soon. DL8RJ 2E0RSL 73s. Was there a break station there? Would like to go ahead? Golf 4 Victor Hotel Juliet G4VHJ. G4. I missed the last bit again, please. Yeah, Victor Hotel Japan G4VHJ. I got that this time. You're a little bit quick for me the first time. I didn't get a chance to pick up the pen. Golf 4, Victor Hotel Juliet. Very good afternoon to you. 2 Echo Zero, Radio Sierra Lima returning. Operator name this way is John. Juliet Oscar November, and the location on the Herefordshire-Shropshire border. But I'll give you a report on the next over. G4 VHJ 2E0 RSL. Yes, very good afternoon, John. 2E0 Romeo Sierra Lima, G4VHJ returning. Yeah, I was just tuning around 40, looking for a free frequency, and heard you calling there. So hence the I think I doubled with the German station. Anyway, nice to work you. I think it's the first time, John. Lovely signal coming in from Herefordshire. You're a good solid 5 and 9 plus about 10, 15, something like that. And it's been fairly consistent. Sounds really nice with your studio mic there.
Wonder what the signal's like. I'm running about 90 watts here into an end fed for 40 meters. That's the setup here from a Kenwood 570 2E0 RSL G4VHJ. Yeah, G4 VHJ 2E0 RSL returning. Yeah, thank you very much for the report. Your signal report to me 5 and 9 plus 5, sometimes plus 10, and a nice clear audio on a very nice quiet band, which is quite nice. But yeah, good to hear. I don't think we have spoken before, so I think this is our first contact. But good to make your acquaintance. I didn't catch the operator name. Go ahead. Yeah, sorry, I don't think I gave you that. Name is Julian. Juliet Uniform Lima India Alpha November, over. Yeah, okay there, Julian. Well, yeah, like I say, good to make your acquaintance for the first time. But yeah, like I say, sounding very good actually, and 5 and 9 plus 5, sometimes plus 10. So band's in quite good shape. Julian, go ahead. Yeah, very good. It was certainly a couple of days ago. It was really very sort of up and down. I don't know if you were operating over the weekend, but I was just trying to listen to the GB2RS news, and I could barely hear the stations transmitting. It was very strange conditions. Probably due to some solar phenomenon, I'm guessing. I know there have been lots of flares and what have you, which can really unsettle the HF conditions. But no, 40 sounds much better shape today, and a nice stable signal from you. Just brought a cup of tea down to the shacks, and there you were. So I thought I'd give you a report. From near to Epsom, we're about 15 miles southwest of London, near to Epsom. The village is actually called Ewell. That's Echo Whiskey, Echo Lima, Lima. 2E0 RSL G4VHJ. Yeah, G4 VHJ 2E0 RSL returning. Yeah, all received there, Julian. Yeah, the band has been quite strange actually over the last couple of days, especially for me. I've usually got a very low noise and a very quiet location, but last couple of days I've been struggling to hear some stations, and some of the other stations that I speak to. Usually it's the other way around, where they can't hear them and I can, but it's been the other way around for me, which was quite strange. But now it's in good shape this afternoon, so I'm very pleased, and everything seems to be back to normal. Okay then, Julian, I'll wish you 7-3s. I am going to disappear. I should just have one more listen, just in case there's anybody else there before I do go. But good to make your acquaintance for the first time, and I'm sure we'll speak further down the log. G4 VHJ 2E0 RSL. Yeah, very good, John. Thank you for the QSO, and nice to get you in the log on 40 metres. Yeah, let's hope the conditions and band conditions improve. Certainly with the high sunspots, it's quite an exciting time at the moment. 7-3s from near Epsom, 2E0 RSL, G4VHJ clear. Bye-bye, John. Yeah, okay, Julian, and enjoy the rest of the day, and enjoy what's left of 40 metres. 7-3s for now. Is there anybody else before I disappear? 2E0 RSL listening. 2E0A. Golf 0 Kilo Oscar Juliet. The 2E0A, that's all I heard. Again, please. 2 Echo 0 Alpha Romeo Tango. Over. Okay, 2E0 ART. Very good afternoon to you. From 2 Echo 0 Radio Sierra Lima. Operator name is John, and the location is on the Herefordshire-Shropshire border. How'd you copy, over? Yeah, okay there, Joe. My name is Paul there. I'm located in just outside of Penzance, Cornwall there. A little village town called Marazion there, John. And you're coming through no problems at all. You're 5 and 9, 59, 10 dB there, John. What's my signal and what's my audio like there, John? Over. Yeah, okay there, Paul. Yeah, thank you very much for the signal report. Yeah, you're 5 and 9, 59, sometimes 59 plus 5, and audio sounds absolutely fine there, Paul. QSL? QSL. Okay there, thank you, John. I'm working a G5 RV
102 foot long wire there. And I'm using a 7300 radio there, 100 watts. There, I've just passed my test about 2 weeks ago from an M6KRL. Now I've got renew call sign and 2 Echo 0. I've got to get used to Alpha Romeo Tango there. Back to you, John. Yeah, all received there, Paul. Yeah, well, congratulations on the new call sign and the extra little bit of power. But yeah, it's like I say, it's working absolutely fine from Penzance. So yeah, but good to make your acquaintance for the first time, and I'm sure there'll be a few more contacts from you, Paul. But like I say, sounding good this way. Okay, I wish you 7 3s. I'm going to disappear. I'm just going to put one more call before I do go, Paul. But nice to make acquaintance for the first time, and like I said, well, I'm sure we'll speak again soon. 2E0, where are we? On my little bit of paper. ART from 2E0 RSL. 7 3s, Paul. Yeah, cheers, John. No problem at all there. Thank you very much for the quick QSO there. So, yes, nice to meet you there, John. So, we'll hopefully catch up again further on down the loft someday there. I heard you calling and I thought, well, I've got to get in here if I can. So, all right, John, thank you very much. From 2 Echo 0, Alpha Romeo Tango. Yeah, okay there, Paul. No problem. Sorry about my last transmission. I was probably a little bit off frequency, but hopefully we're back to normal. Okay, Paul. Thanks for calling in. Have a good afternoon. 7 3s for now. Anybody else before I disappear? Echo 0, Delta Uniform Echo. Oh, Echo India 8 India. Very good afternoon to you, Larry. I think we spoke yesterday. Go ahead. Okay, sorry to bother you there, John. I think you're heading off, so I just to give you a shout there before you go. Nice to hear you in there. Your report here is 5 and 9 plus 20, and sometimes they're a wee bit better there. And a lovely audio there from that microphone. So just give you a shout in there. Band conditions aren't great today. They're up and down everywhere, but we're getting there. Maybe the band conditions might change a wee bit there. I think you've been on there maybe for a couple. I was here in the shack doing bits and pieces here, and I was making out leads and one thing or not, and started and connections and one thing or another. So I just said I'd give you a shout there before I go. So I'm heading over to get the dinner there, or the XYL. I'll give it to the dogs there, and I don't want them getting my good dinner there, John. So okay, I'll pass it back to you there. You're 5 and 9 plus 20 there. A good strong signal there, and that antenna working very well. 2 Echo 0. 2 Echo 0 Romeo Sierra Lima. Echo India 8 India. Yeah, Echo India 8 India from 2 Echo 0 Radio Sierra Lima. Yeah, very good, Larry. Thanks very much for the report. You're also 5 and 9 plus 20 this way, Larry. So the band conditions between us seem to be working very good. But yeah, good to hear you. Thanks for calling in. Like I say, I'm not going to be here much longer myself. I think my tea will be ready, a bit like yours, Larry. But yeah, good to hear, and thanks for calling in. And I wish you 7 3s, Larry. Echo India 8 India. I'm still getting used to this call. EI8I from 2E0 RSL. 7 3s, Larry. Okay, 2E0 Romeo Sierra Lima. Okay, and that John, and nice to walk you again there, and still sounding very well. And of course, today is a completely different day. Nothing but rain and wind over here today, so we'll have to batten down the hatches. Okay, I'll not hold it with you, John, there. You're heading off as well as myself, so I better head over before she comes up for me there. So maybe we'll get you maybe on tomorrow, some other day, or maybe on another band. I would like to try out my 80 meter loop there on 80 meters sometime, so maybe if I'm about there, I might give you a shout if you're on frequency on 80 meters, or wherever there. So maybe some other day there. So Echo India 8 India off and clear with
2 Echo Zero, Romeo Sierra Lima. Okay, 73 John there, and enjoy the rest of the day. So Echo India 8 India, offering clearance QSY, this frequency. Yeah, okay there, Larry. Like I say, good to hear, and yeah, I'll be on. Should be on 80 meters later on. So if you're about, be good to catch up on 80. Okay, Larry. Have a good afternoon, and 7-3s from 2E0 RSL. 73. Any other break station before I go? 2E0. The Golf Zero again, please. Yeah, Golf Zero Delta Uniform Echo. Name is Alan, over. Yeah, very good afternoon to you, Alan. G0DUE, and there was another station, 2E0GHM. Good afternoon, Graham. I'll get back to you in a minute. Yeah, very good afternoon to you, Alan. 5 and 9 plus 5, go ahead. Roger, John. Yeah, about 5 and 9, 10, peaking 5 and 9 plus 20. I'm not a great deal farther north than the station before the last one. Was in Penzance time up in Talbot. We managed to move a few miles further north towards it possibly, but not much. But in on TS 940 at the moment. They usually give up an airing quite a few times and keep the electronics nice and warm. Stop anything silly happening. I had it recapped about 2 years ago and realigned. So I like to try and keep it current rather than just out there as a doorstop. The other HF is a FTDX101D, but I do like the old camera rig. It's so simple and does its job, so that's that. Okay, and I know you've got your dinner coming up, and then there's another station you want to work, so I won't hold you too long with you. Hand it back to you from Golf Zero, Delta Uniform Echo. Yeah, G0DUE from 2E0 RSL. Yeah, all received there, Alan, on the working conditions your side. Like I say, sounding very good in 5 and 9 plus 5. Working conditions my side. The transceiver is an Apache Labs Anan, the 8000 DLE, running 100 watts into a ZX6 BKW, and that's flat top at about 75 feet, and works very well on 40. The 40 meter band seems to be in pretty good shape this afternoon. It hasn't been the best for me over the last couple of days, Alan, but this afternoon it seems to be back on form, and making some nice contacts actually. So it's good to get back in shape. Okay, now thanks for calling in, and I think it's our first time we've worked actually, but I'm sure it won't be the last. But have a good afternoon, and I wish you 7-3s, and we'll catch you further down the log. G0DUE from 2E0 RSL. Yeah, 2E0 RSL, G0DUE. Yeah, 7-3, John. Yeah, I was working Saturday. I was working with the Contra Amateur Club. I'm a member of on International Marconi Day. We run the International Marconi Day event, so we were on air from sort of 12 o'clock UTC Saturday morning to 12 o'clock UTC Saturday night, with various operators, not all the same people. But the band were not in particularly good condition. They were okay, but not brilliant. It was quite variable. Okay, John, many thanks. Cheers and beers, and up to work you further down. Golf Zero Delta Uniform Echo clear. Yeah, okay there, Alan. Well, thanks for calling in, and I'm sure we'll speak again soon. 7-3s to you, Graham. 2E0 GHM, 2E0 RSL. Yeah, 2E0 RSL, 2E0 GHM. Afternoon, John. Yeah, I heard Alan there talking about Marconi. Did you manage to get any, John? Well, to be honest, Graham, I didn't know. I went onto the Cornish website, like you said to me, you could register on there. And I went out on there in the morning, and it said it was now closed, Graham. So, so no luck. No, the registration, John, was just for these stations taking part. All you had to do was make contact with them. There was 68 all over the world, wasn't there, that had applied. But as somebody trying to chase, all you do is chase it, write it down in your log neatly of the time of the contact, signal report, and the call sign, and then
if you got 15, you get the certificate. But conditions were that bad anyway. I only got 6. Russ, E0VEO, I think he got 7 or 8, and he'd been on since 1 o'clock in the morning when it started, and he said that the conditions were poor, so I don't think you missed out too much. But yeah, you don't have to log on, John, you just take part over. Oh, yeah, hang on, just a sec. Great, yeah, go again. Yeah, I was just going to say, John, things. He's absolutely right in what you're saying. You just take part. The registration is just for people who want to be IMD stations, and they have to be working from a site associated with Marconi as part of the rules. But just out of interest, the Italian radio people, the CMSI, are running a 3-month event to celebrate his 150th birthday, which it is this year. And if you contact one of the UK stations, which is ourselves or the Little Wireless station, and a number of their own stations, which are all listed, you can get an award for that as well, if that's of interest to you. I just thought it was worth butting in and just putting that forward for you. So it's worth having a look. I think the details might be on our website, but you need to work one of the UK stations. I'm not sure you need to work main station and then a number of others. You collect points, and your points make prizes. You can get a certificate for it, that's all. So I don't know if that's of any interest to you. I will now disappear and leave it to your conversation. G0DUE. Yeah, okay there, Alan. Just before you disappear, Alan, what was your website that I could have a look at that? Go ahead. Yeah, it could be Golf for CRC, Cornish Radio Amateurs Club. So it's G4CRC, over. Golf for Charlie Radio Papa, is that correct? Yeah, Charlie Radio Charlie. Charlie Radio Charlie. Okay, I'll check that out, Alan. But yeah, thanks for that. Yeah, I just assumed that I had to register if I wanted to claim a certificate. But so that was a misunderstanding from my side, actually. But yeah, I'll definitely check that out. But yeah, thanks for the info, Alan. Much appreciated. Go ahead. Yeah, no problem. I just saw, if you were interested in the whole Marconi thing. So they are having quite a big push with it being his 150th birthday on Thursday, in fact. We will be running GB150 Golf Mike for the next 3 months, so it's worth listening out for that. We managed to get a special event call sign out of Ofcom, which is quite rare, it's quite difficult to get. So we will be running GB150, and it's worth listening out for. There is a nice special EQSL for it as well. Okay, sorry, I'm keeping you. I shall let you get on. But if you have a look at my QRZ page, if you have any questions, drop me an email and I will happily respond. Back to you, 20 RSL G0DUE. Yeah, okay there, Alan. No problem at all. Well, I'll definitely check it out anyway. But yeah, thanks for the information. G0DUE from 2E0RSL. 7-3s to you, Alan. Yeah, Graham. Yeah, there was a misunderstanding from my side. Then I just thought I needed to register. I didn't actually know it was just make the contacts and log. I knew you had to make a contact and log, but I just thought I had to be registered to do that, Grace. So that was my error actually. But to be honest, I had quite a few. Band conditions were they weren't brilliant, but I did hear quite a lot of stations out there, great. But I didn't bother calling because I thought I had to register. Oh, that's a shame. Yeah. If you're listening, Alan, thanks for all your efforts, and it's a great day. Love the Marconi Day, mate. Just pity over the last couple of years the band conditions haven't been very good, have they? But thanks again, mate, for all your efforts that you put on for it. No, John, why you mention the stuff on the website is they're the stations that are transmitting from all these sites all over the world.
and it's just a really nice thing to chase, and you know, you get a lovely certificate of what he gives his how could I say, his customers, and yeah, really nice. If you have a look on the Cornish Radio website, you may see one of the certificates that you could have got if we managed to get 15 of the stations. But the last couple of years it's been absolutely awful, mate. So don't worry, I'll remind you for next year, John. Over. Yeah, that's fine, great. Well, yeah, at least I know now. Well, yeah, I just assumed that if you wanted to take part, I just thought you had to register, whether it was just being part of it, or just I didn't know you could just chase and log. So yeah, that was an error on my side, but I'll definitely have to have a look at it next year, Gray. Oh God! You know, I came on about. It must be nearly 2 hours ago now. I only came in to say hello to somebody. Great. That was about 2 hours ago. I haven't gone anywhere. Yeah, that's what you get for being a big station. You see, with your aerial up at 70 feet, isn't it? Oh no, sounding lovely, John. Really, really lovely. That microphone made a big difference, hasn't it? Yeah, it has, Gray. It's a nice microphone, actually. Seems to work very well. And like I say, I've just put another mic preamp in as well. Probably didn't make a lot of difference, but the microphone has. I can hear it in the cans. But yeah, I'm pleased with it, Gray. It seems to be doing the job. But 40 meters for me in the last couple of days has been absolutely dreadful. But definitely back up and running today. Because I was talking to Tony the other I think it was yesterday or the day before, and he was hearing stations better than me, and it's usually the other way round, Gray. So propagation wasn't in my favour, and to think that me and Tony, as the crow flies, were probably about 5 miles apart, you wouldn't think there was that sort of difference, but it was dreadful for me, Gray. Yeah, well, I don't know whether you've tried your Zulu Sugar 6 lower. I know you've got the height there, haven't you? But I had mine at 43 feet when I first bought it, and it was really good, to the south coast, 5 and 9 plus 20 and what have you. And put it up to 63 feet, John, and I think I was going over the top of everyone. And the other thing was, I couldn't get the arms horizontal, so they were more for DX, with them being at about 30 degrees rather than into G. So I brought it back down now. I don't know if you can hear any difference on see any difference, should I say, on the signal. But I'm hearing the UK a lot better than what I was at. I'm hearing a lot better at 43 feet than I was at 63 feet, John, over. Yeah, it's a strange one, that, Gray, isn't it? Yeah, well, I got mine 75 feet, and it's flat top, but it's at 75. But it was exactly the same, Gray, when I had when I was running the G5 RV. I had that up at 105th to start, and that worked really, really well. Anyway, one of the supports came down, so I lowered it down to 40 feet, and you know what? It was an absolute struggle to get out. It was, and I didn't change anything. I just lowered it down to 40 feet, and everybody dropped. Oh God! Everybody was like 5 and 8, 5 and 9. Then when I put it back up to 100 feet, everybody went back up 5, 9 plus 10 plus 20. That made a massive difference, Gray, having the G5 up at 100 feet. But it was a really disappointment at 40 feet. And like I say, no changes to coax lengths or anything. I just had to lower it down because one of the legs broke. And anyway, I put it back up, and it was back to normal. And this ZX6 BKW does work really well on 40, to be honest. It was better than my full-size 80-meter loop on 40. It outperformed the loop, but the loop outperformed it on every other band. But the BKW, they're not a bad antenna, Gray, are they?
No, 2E0 RSL, 2E0 GHM returning. No, lovely antenna, mate. And the only difference I've done now is I changed the, I don't know if you made yours yourself, I can't remember now, or it was a commercial version, you know, with the 450 ohm ladder line with the solid core. But I made my own the other week out of that tri-rated panel wire. And I bought the 450 ohm SOTA beam spacers and made my own, so it doesn't catch the wind anymore. It just stays there because, you know, it's not catching the wind, can go straight to it. And I put 2 toroids on, John, one at either end, one by the radio and one by the SO239, the Type 240, Type 31s. And the noise levels come down to an S3 now, where I was up at roughly, I'd say an S7 before. So I'm down 4 S points into put the two toroids on, and all I did was cut the PL off and wrap the coax four times one way and then 4 times the other way. So, you know, the coax in and the coax out running a line. And that made a big difference for me, John. I'm on an S3 now. I've got no noise, as in interference locally now. That's cut all that out. I've got nothing showing on the waterfall. That's all clean. So hopefully I'm finally getting somewhere, John. I was looking today at buying a 710, Yaesu 710, because I've just been a bit fed up with this little linear with the drive through this little SDR. There's no buffer between the two. So if I get too near the microphone, it boots itself into safe mode. Or well, that's the main one. If I get excited and go near the mic, all hell breaks loose and it goes into safe mode, John. So it's been doing me head in a bit. But I've got to get the drive critical, otherwise it just it doesn't like it, mate. Over. Yeah, that's a shame, isn't it? With a lot of the small SDRs, they've got a very low output, haven't they? I think it's something like about 5 watts, isn't it? Something like that. And of course, if you're trying to get your 100 watts out of a linear with 5 watts, it's probably a little bit difficult, Gray. But yeah, I've heard some quite good reports on the 710s, and from what I've listened to as well, they don't sound too bad. So that might be the way to go, Gray. Or try and find yourself a small Anan. I don't know what the output power is on the Hermes light. I don't know if they're just 5 watts or they might be a little bit more. Or the Sun SDR, I think that puts out a little bit more, doesn't it? But yeah, I think the 710 wouldn't be a bad way to go. Yeah, my BKW, that's mine's a genuine one. Still got the standard 450 on it, Gray. Comes down to a little box, isn't it, to put the PL259 in, and I made a little choke ballon, what I call an ugly ballon, choke ballon. I think I did 12 turns of RG Mini 8 around a 4-inch pipe, and connected all that up just to quieten it down. But I'm in a quiet location anyway, Gray. But I just thought it'd be good practice to just to pop one on, and yeah, it does work well. I'm pleased. I was a little bit dubious to how it would work, obviously against the big loop that I had up. But to be honest, Gray, it has been working well. But there again, I suppose, since we've had the power upgrade now from our 50 watts to 100 watts, maybe that's just what's kept me on par, I think, Gray. I'm not too sure. Go ahead. Yeah, I know what you mean, John. Yeah, it's made a big difference, God, especially for me, from 10 watts to, the extra 90 has been great. But yeah, just gonna have a look at the have a little look when I go in the other room and put the telly on, and I'll have a look at YouTube and have a look at the reviews. And like you say, the audio's nice, isn't it, out the box? So yeah, I think the SDRs
been a bit of a toy, really. The one I've got, with the issues I've had, especially with the linear. But if you run it 10 watts, it's great. Yeah, those little Jaegus, or the whatever they are, beginning with X, silent X on them. The G90, and there's 6100. I think the little G90, lovely little radio. I think they're 20 watts. But I think they've got the facilities on it, John, for a buffer, to connect the two together with the relays. So with this just being a Raspberry Pi 4, there's nothing else to make it connect to it other than the RF from the radio itself. So that's why I'm looking down another route. I wouldn't mind a 5,000. I may stick my chin out for one of them, John. It's lovely radio, and Dave sounds a lot different since he's come off the Sun, hasn't he, and gone back to the 5,000 with his external audio, John. Oh yeah, definitely, Graham. I mean, to be honest, the Suns, in my opinion, they are a nice little SDR radio. I'm going to be biased, and some people are going to probably moan, but they're not an Anan, are they? I'm a great believer that you do get what you pay for. Although, like I say, nothing wrong with them. I did look at getting a little Sun myself, just as a backup radio. But they do work well, and the 5,000 does take some beating, Gray. They are a cracking radio. I run mine for 3 years. Yeah, 3 years. Then when I got this Anan, I just didn't switch the 5,000 on. I was more than happy with this from what it was producing, and I did some A and B comparisons on receive, and to be honest, I couldn't tell any difference. The only thing I would say on receive, like my noise level on the 5,000 was always a 0. Then on the full SDR and on it, it's an S2. But there again, they're great. It's an S2 without the antenna plugged in. So I think that's just one of the characteristics of having an SDR radio. But I couldn't fault this against the 5,000, and I couldn't fault the 5,000 against this. They were very much on par. But I just wanted to go down the full SDR route, Gray, and that was the path that I chose. It's not for everybody, is it? And which is a good thing, really. I think if we all chose the same radio and did the same thing and took the same path, it'd be a pretty boring world, wouldn't it? But it's nice to have your choice. But it was just a personal choice for me. That's the way I wanted to go, Gray. Yeah, all copy, John. Yeah. Like I went for it because it gave me a better bandwidth than what I had before with the old TS 570D, with only a 2.4K bandwidth, and the receive, was nothing compared with this, which is like 5K, 6K if I need to go that far. But don't get me wrong, the SDR radio made a big difference. Lovely to listen to, and great on the monitor of 58 inches, because you can see everything, can't you? It was like a moth to a flame. I take it you were when you see it all in front of you and all the colours and everything going on. It's fantastic, isn't it? And you can do so much, so many changes to it. It's not like an analog radio, is it, where you're stuck with what you've got in front of you. You can change the background, we can change the colours of the scope, the waterfall. It is totally another world, and they really are good. So I've got a phone call, John. Just hang on 2 seconds. Let me see who it is.
my daughter. John, I'm going to have to go, mate. So I'll say 7-3. Just give us a minute, eh? I'll say 7-3, John, and I'll catch you in the week. If not, I'll speak to you Friday night. Best wishes, 2E0 RSL and 2E0 DHM. Cheers, John. Yeah, no worries, great. All right, mate. Yeah, you take your phone call and I'll catch up with you. Well, if I don't catch you later, I'll catch you Friday. 2E0 GHM, 2E0 RSL. 7-3s, mate. 7-3s, John. Cheers, mate. HB9 DN2, daar heeft HB9 Delta Oscar X-ray.
Und da ist HB9 DMC Live, hallo. Ja, grüezi Achim. Ja, das klappt. Tönt im Moment hure komisch. Ich glaube, irgendwie mit meinen Lautsprechern stimmt etwas nicht. Ja, komisch tönen darf es eigentlich nicht. Oh, morgen kommt das Backhaus bei mir nochmal vorbei. Okay. Ja, hat sich heute angemeldet. Ja, da lässt ja hoffen. Es ist für mich nicht gerade eine saubere Frequenz. Ich habe da irgendwie wieder so ein Schaltnetzteil oder irgendetwas. Aber wir lassen es mal, weil ich habe gesehen, unten ist nicht gut, oben auch nicht. Ja, das ist es so. Es ist ziemlich voll. Einen ekelhaften Ton habe ich da. Probieren wir mal auszunotchen. Ja, dann tönt es nicht mehr schön. Okay, geht ja gar nicht. Ja, ist im Moment schwierig, ist wirklich sehr voll. Ich denke, wir probieren es einmal, gell? So bist du Moped fahren? Nein, aber es hat mich gerade vorhin gereizt, gell? Ich habe gedacht, soll ich echt jetzt nochmal gehen? Am Nachmittag bin ich nicht gewesen. Hat gleich etwa die noch ein bisschen geluftet. Jetzt haben wir wieder, Sahara-Staub ist wieder in der Luft. Okay, das habe ich jetzt noch nicht festgestellt, aber was wir natürlich haben, sind Pollenflug, gell? Da ist alles voll gel, aber das ist nicht Sahara, das sind Pollen. Vielleicht ist eben gleich Sahara. Nein. Da kleben sogar seitlich an der Scheibe, da die Pollen. Das ist eine richtige Plage. Und ja, heute habe ich Gärtner da im Haus oder rund ums Haus herum. Dann hat er bei der einen Tanne hat er da oben den Spitz absägen, damit der nicht ansteht an meinem Antennendraht. Und wenn der mit der Leiter nur schon ein bisschen an den Ast kommt von der Tanne, dann ist alles gel. Das sieht aus, wie wenn einer irgendwie Mehl ausleeren. Ich weiss schon. Was hast du da für eine Gitarre? Das ist eine grüne. Ja, Holzöpfel, du. Was willst du jetzt hören? Ja, ein latinischer Ausdruck halt. Okay. Warte mal, der Gärtner hat mir mal gesagt, wie das Ding heisst. Das ist irgendeine jugoslawische Tanne oder so. Ich kann das auch nicht sagen. Es ist eine, die auf jeden Fall nicht heimisch ist, und mal nicht bei uns. Und sie lädt so Prügellampen, weißt du, so relativ wenig Äste pro Meter und so richtig geschwungen. Ja, auf jeden Fall, das Ding ist jetzt auch schon 20 Jahre da und was wichtig ist, es ist eben langsam wachsend, weißt du? Ja, es gibt eben deren, die wollen da nicht haben im Garten, weil anscheinend geben die recht viel Säure am Boden ab. Ja, da ist es so. Da wird die auch machen, nehme ich an. Aber das ist ja mir eigentlich egal. Okay. Ja, nein, das ist wirklich egal. Und dann sind halt, ich finde dann schon noch irgendwie schön. So ein bisschen ein Sichtschutz und der einzige Nachteil, dass es so wahnsinnig schnell wachsen. Ist das so, ja? Ja, das ist unglaublich. Wenn du da nicht aufpasst, hast du irgendwann 20 Meter Tannen im Garten. Ja, am richtigen Ort wäre das ja auch noch gut. Ja, eignet sich aber nicht zum Draht aufhängen. Nicht, hä? Nein, nicht wirklich. Da würde ich jetzt eher eine Pappel nehmen. Mhm. Mein Kollege ist da gewesen, gell, am Freitag. Er hat gezügelt ins Wallis, und das heisst, er hat Zürich hat er auch noch eine Wohnung. Und der hat sich jetzt, der hat ja die BMW da, die Cruiser da, weiß nicht mehr, wie sie heisst da.
mit dem Boxermotor da. Und jetzt hat er ja auch noch so einen Indien, hat schon vorher einen gehabt, und jetzt hat er aber die ganz grosse, glaube ich, 1800 Kubik, oder? Hey, ich kann dir sagen, hey. Er hat so einen Klappenauspuff von, glaube ich, Hyde und Sieg oder so. Die Bekannten, die, glaube ich, Harley auch hat, der tönt, ich sag dir, hey, das tätscht. Und der Power, den die hat, gell, der hat, glaube ich, 160 Newtonmeter. Also der ist vom ersten, zweiten, und dann hat er gesagt, der ist ab, hey, nicht normal. Ja, ich merke, der hat dich beeindruckt. Ja, also ich verstehe es ja. Weißt, ich sage ja gar nicht, dass das nicht berechtigt ist. Und die Auspuff, die Klappendinger da, die sind bekannt. Ja, ich weiss, Kollegen haben die auch drauf. Kann man fernsteuern. Ja, der hat irgend so einen Knopf, gell? Und ist auch schon angehalten worden, aber ist alles tipptopp im Heftlehnen, alles grün, alles tipptopp. Aber er ist eben, ja, da siehst du wahrscheinlich, wenn du in den Auspuff hineinschaust, siehst du, glaube ich, gerade einen Kolbenhahn dort, gell? Das ist also brutal, wie laut er ist, du. Also der andere, den er hatte, der ist nicht halb so laut gewesen. Ja. Ja, weißt du, erstaunlich ist eigentlich, dass das grün ist und erlaubt, das versteht niemand, gell? Aber es ist tatsächlich so, wir haben da müssen belehren noch, irgendwie ist bei der Homologation etwas schief gelaufen, gell? Also, ja, unter dem Tisch wahrscheinlich. Ja, weiss nicht, gell? Die müssen sich natürlich auch immer wieder anpassen, irgendetwas malt. Wahrscheinlich ein Frosch. Oder ein Krott. Oder gerade so, ja. Das sind die einmal im Glas ein Leiterli aufklettern, dann wird es Schönwetter und wenn es runtergeht, kann es regnen. Ja, der Nachbar hat ja so ein Biotop und seit er das hat, haben wir ganz viel Frösche, aber nicht Frösche, sondern richtige Kröten haben wir, gell, auf den Stegen, die sich verirrt haben. Und wenn es Kröten hat und Frösche, dann hat es auch Schlangen. Okay, wenn jetzt du ein Franzose wärst, dann gäbe es bei dir immer feine Froschenkel. Ja, das stimmt, ja. Wir sind früher, die Lollis haben wir so eine, ich glaube, ich muss einen Schnaps nehmen. Wir haben zum Mollis so eine Spunte gehabt, wo wir eigentlich täglich dort drinnen sind. Und die hat Schnecken serviert. Ja. Okay, HB9 DNC, das ist HB9 DOX. Ja, fein. Ich glaube, ich habe dir einmal die Story erzählt. Ich bin auf der Töftour und wir haben Beiz gesucht zum Mittagessen. Der Kollege war dabei, wir sind 2 Tage auf Frankreich runter. Und dann fahren wir an einer Beiz vorbei, ganz viele Autos voraus. Das war am Sonntag. Und dann schmeckt das, aber ich sage dir, das war ein Geschmack gewesen. Wir sind beide rechts angefahren und haben umgekehrt. Und haben gefunden, du, das kann ja nur gut sein, wenn es so viele Autos draussen hat, da können wir jetzt etwas essen. Und dann haben sie Töpfe parkiert und sind dann da rein und wollen etwas essen. Ich sage alles pumpenvoll. Wir müssen in einen Nebensaal, wo es für uns ein bisschen Platz gemacht haben, dass wir dort sitzen können. Und beim Reinlaufen ist mir schon aufgefallen, da hat es riesig grosse Teller gehabt, wo die Leute Abfall rein tun haben. Und da hat es lauter kleine Skelette drin gehabt, so Knöchli. Aber es hat noch nicht geschaltet. Und dann haben wir Karten bekommen und da hat es lauter Zeug drauf, die wir nicht verstanden haben. Und dann hat Conny mal beim Translator nachgeschaut, was da Hypes ist. Jetzt sind da eben Froschschenkel auf verschiedene Arten, hast du die bekommen. Das war ein Spezialrestaurant, das es eigentlich nur da gibt.
Und die Leute fahren viele Kilometer nur daher. Und ein Knoblauchduft in dem Gasthaus, unglaublich. Ja, jetzt sind wir da gekommen, oder, so hungrig und es schmeckt so gut und haben dann müssen sagen, nein, also bei aller Liebe, das essen wir nicht, ob es nicht etwas anderes haben. Dann haben wir den Schnitzel Pommes frites bekommen. Okay. Ja, ich weiss nicht, haben sie die mit der Soße gemacht? Ja, da hat es so Schüssel gehabt, das können dunkeln. Ja, aber tun sie das echt frittieren? Ich kann das nicht sagen, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Es ist einfach, ich sag dir, wenn du reinlaufst und du siehst die grossen Teller, wo jeder seine Skelett reinlegt und du siehst die Häufen, das sind ja unglaublich viele tausend Froschschenkel, die da ausgerissen worden sind. Also mir geht es ein bisschen ums Sepp. Ja, aha. Also, ich nehme an, das ist nicht bei lebendigem Leib passiert, gell? Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass das vielleicht ähnlich wie Hähnchen ist, oder? Vielleicht kann man das auch noch frittieren. Vielleicht ist es sogar noch knusprig. Und ich glaube, das ist auch vom Fleisch her, hat es etwa gleich viel dran, wie beim Poulet. Beim Pouletflügeli. Nein, die sind kleiner, halb so groß. Aber hast denn du das Gefühl, die hat man zuerst in Narkose gelegt und dann ausgerissen? Ja, oder mit Schock, mit Elektroschock geschwind. Ja, meinst du lebendig? Ja, ganz sicher. Nein, das macht doch niemand. Aber schon sicher. Mach mich nicht fertig. Ja, eben, genau darum isst man das nicht. Sind Franzosen so Leute? Aber ja. Aber schon sicher. Ui. Ja, nein, die sind einfach, ja, nein. Genauso Schnecken. Die bringen es zwar nicht um, ja, also mal wahrscheinlich schon, die werfen sogar ins heiße Wasser. Ja, bei den Schnecken weiss ich nicht. Man macht das teilweise, glaube ich, bei so Meeresviechern da, bei Krebs oder so. He? Aber ja, der Mensch hat halt, ich meine, wir essen ja auch die Eier von anderen Tieren, oder? Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die Milch trinken von einem anderen Tier. Schön doof, he? Ja, stimmt. Ja, mit den Eiern auch, genau. Ich sag dir, ich hatte ja letztes Jahr ein Problem gehabt, darf ich das da gar nicht erzählen. Da so ein blödes Taucherli hat hinten am Schiff angefangen, ein Nest zu bauen. Und da hat es schon 2 Eier drin gehabt. Dann hat der Hafenmeister sofort reagiert, hat mir ein Foto geschickt. Du musst etwas machen. Weißt, wenn die dann da fertig sind mit dem Nest, dann ist dann plötzlich Naturschutz auf dem Schiff und ich fahre nicht mehr. Und dann sind wir sofort runter, dann hat es aber nur noch ein Ei drin gehabt. Also, eins hat schon mal gefehlt, da bin nicht ich gewesen. Aber auf jeden Fall wollte ich dann dem Taucherli klar machen, dass jetzt da mit dem Ei da nicht so gescheit ist. Ich sag dir, das hat ums Leben gekämpft, beziehungsweise ums Ei. Das hat du hast das Gefühl gehabt, jetzt murks es ab. Gell? Das hat wirklich ums Leben geschrauen und hat sich gewehrt. Hast keine Chance gehabt. Also das Nest hast du nicht wegnehmen. Ja, und dann? Und dann haben wir dann gefunden, jetzt müssen wir da mal ein bisschen warten, bis irgendwie ein bisschen weniger los ist im Hafen. Weil wir sind ja da beobachtet worden. Und wenn dann so ein Hellgrüner dort in der Nähe ist, oder? Die Absicht war dann von uns, dass wir das Nest mal so diskret irgendwie halt wegschupfen. Ja, aber dann haben wir zuerst mal eins trinken nebenzu im Restaurant und warten. Und wo wir wieder gekommen sind, eine riesige Sauerei hinten auf meinem Boot. Da muss ein Räuber gekommen sein und hat das Ei, und ja, ist einfach alles voll Eigel gewesen, verspritzt und eine riesige Sauerei. Ich vermute einen Raubvogel. Aber Conny hat das Alibi. Ja. Also wir hatten die gleiche Absicht gehabt, sind aber nicht, das ist einer schneller gewesen. Und dann haben wir die Sauerei müssen aufräumen.
Das Nest ist noch da gewesen, aber das Taucherli nicht mehr und das Ei alles versaut. Und dann haben wir aufräumen. Nicht, dass noch einer auf die gleiche Idee kommt wie du. Ja, ist ja naheliegend. Ja, und jetzt gehen wir auch regelmäßig ein bisschen schauen. Jetzt ist natürlich die Zeit, wo sie anfangen, Nestchen bauen. Und die Viecher, die kommen manchmal auf Ideen, die nicht so uns entsprechen. Ja, das glaube ich schon. Es ist halt wie sonst im Leben, oder? Ich meine, zuerst schauen wir mal in der Familie, ob da vielleicht etwas gegangen ist. Ja, genau so ist es. Ja, am Samstag haben wir noch das neue Polizeiboot besichtigen. Cool, 750'000 von unseren Steuern haben sie ausgegeben, um ein neues Arbeitsboot zu kaufen. Das ist schon interessant. Die haben sich eine Wunschliste machen, dem sagt man Pflichtenheft, was das Schiff alles muss können. Dann hat es eine Ausschreibung gegeben, eine öffentliche Ausschreibung. Und gewonnen hat eine Tessiner Schlosserfirma, die eigentlich kein Boot baut. Aber die haben gefunden, komm, wir gehen da mal ein. Und die haben gewonnen. Kann man das einfach so ohne Referenzen? Ja, sie haben schon irgendwie einmal etwas gebaut und haben eine Referenz angegeben. Auf jeden Fall haben sie gewonnen. Jetzt ist das Teil da, wunderbar. Sieht toll aus, muss ich sagen. Alles aus Aluminium. 2 riesen Motoren drin, 2 V8. Und lauter Spezialsachen. Ein Kran hat es dran zum Bergen. Eine Pumpe hat es zum Schiff, die am Versaufen sind, auspumpen. Dann haben sie eben eine Stunde vorher sind sie schnell raus auf den See, gehen üben, dass sie uns zeigen können, wie die Pumpe tut. Dann sind sie retour gekommen und haben dann uns 2 Keilriemen gezeigt. Also sind eigentlich Zahnriemen. Aber sie sind ziemlich zahnlos, die jetzt gerade abgeraspelt. Also der Prototyp hat überall noch Fehler. Voilà, es war ein bisschen früh gewesen, das zu zeigen. Ja, das ist halt Marketing. Da warte ich mal, da musst du nicht die Tür zumachen. Habe 9 DNC, das Live-Radio. Was ist das denn für eine Stimme? Das kenne ich ja überhaupt nicht. Mann, der Jürgen. Hallo Jürgen, tell me what you're doing, guy. Ja, ich habe gerade mal rumgeschraubt und dann höre ich Achim, jawohl. Oh, Jürgen, toll, ich habe dir dann schon ein paar Mal zugehört am Ende des Bandes. Hast du da ging es um eine Alpha-Endstufe, die hatte ich nämlich mal, die Automatik, weißt du? Ja, die läuft wieder. Die ist wieder zum Leben. Was jetzt? Hast du die gekauft? Die hatte ich kaputt gekauft, jawohl. Und dann habe ich sie repariert, aber nicht ganz fertig, weil die Software kriegte ich nicht hin, weil mir diese ganzen Stecker und Software fehlten. Und dann hat der Jörg die gekriegt in Dorsten und der hat das dann fertig gemacht. Oh ja, ich hatte die auch. Gibt ja mittlerweile ein neueres Modell, ne? Sind halt recht teuer. Ich hatte mit meiner auch dann irgendwie Schwierigkeiten mal, glaube ich, die Automatik funktionierte nicht mehr so. Und diese Röhren, ne? Manometer, also die waren schnell hinüber und dann welche zu besorgen, das war ganz schwierig. Ja, normalerweise gab es die bei Tentec, die haben ja damals in die Titan die gleichen Röhren eingebaut, die sind normalerweise sehr rustikal, die Dinger, die kriegst du eigentlich kaum kaputt, aber ja, wenn sie dann irgendwann hin sind, dann geht das nicht anders und die Preise sind ja jenseits von Gut und Böse. Genau. Ja, die wurden auch, glaube ich, irgendwie in Apparaturen in Spitälern wurden die verbaut.
Und ich kenne da jemanden, der da Zugang hatte und der hat die ausgebaut dort. So die haben dann irgendwie, weiß Gott auch, 5 Jahre, da kommen die raus, kommen neu rein. Und der hat die dann verkauft, aber die waren allesamt nichts mehr wert. Also ich habe 7 oder 8 Stück, also 8 Paare, nicht 8 Stück, 7 oder 8 Paare nach Brasilien weiterverkauft. Und davon war eine konntest du behalten, du, die anderen waren alle hinüber. Ach du liebe Zeit, ja, das ist ja gruselig. Nö, ich hab die ja damals viel in den Tentex verbaut und hatte ja auch genügend von den Dingern, das war immer kein Problem. Aber heutzutage ist das alles... Test, 1, 2, 1, 2, wenn Test, du da was haben willst, dann wird es schwierig. Ja, genau. Ja, also es war eine sehr schöne Endstufe. Ich fand die toll, vor allem war die gar nicht so laut, obwohl Druckluft gekühlt. Ne? Ich fand die top, aber eben das mit der Röhre, das war dann irgendwie zu viel. Ne? Ja, das war ja eine 87. Ich habe ja von den Alphas einige weitergegeben. Willi hat ja auch eine davon. Und wenn die laufen, dann laufen die eigentlich. Ne? Also kaputte sieht man selten. Mhm. Genau. Dieter, bist du wieder da? Ah ja, ich habe nur schnell die Tür zugemacht. Was war das denn für eine medizinische Apparatur, du? Eine Röntgenanlage oder sowas? Ja, irgendwie so. Der Jan hat da Zugang gehabt und der hat da mehrere Dutzend da irgendwie können rausnehmen. Und mit einem Deutscher hat mir das im Nachhinein erzählt, also die mit einem Deutschen zusammen irgendwie vertickt hat. Und ich bin dann irgendwann einmal Abnehmer gewesen, hat in Deutschland gekauft und eben eigentlich weitervermittelt an einen Kollegen in Brasilien. Und der ist schon natürlich enttäuscht gewesen, gell? Die wurden... Ja, das ist ja gar keine Referenz. Kaputte Röhre verticken, geht ja nicht. Die wurden damals in Bestrahlungsgeräten eingebaut und dann wurden die turnusmäßig gewechselt, aber dann waren die völlig ausgelutscht. Das waren die echt, wirklich. Man kriegt die nicht kaputt, ja, wenn man 500 Watt oder so mit Amateurfunk, aber da in den Spitälern, da gehen die hinüber. Ja, genau, da gab es jede Menge, die tauchten auch bei eBay immer auf. Die durfte man auf gar keinen Fall kaufen, die waren alle leer gelutscht. Ja. Und wie viel Leistung macht denn so eine maximal? Ja, in der Titan, die machte schon nur 1,7 kW mit 2 Stück. Ja, 900 Watt oder so, ja. So 800-900 Watt einig. Okay. Ja, es gab schon schöne Sachen. Übrigens, hier hörst du jetzt eine VL1000. Toll. Jesu. Jawohl, aber geht auch weg. Gut repariert. Warum geht die weg? Weiter. Er ist ja Händler da. Ach so. Irgendwann noch mal eine 922er, aber die sollte umgebaut sein und das ist dann etwas schwierig. Ja, eine 922 kommt hier auch noch in den nächsten Wochen, so ist nicht. Aber die ist mit Sicherheit nicht umgebaut. Eben, gell? Achim, was jetzt? puristisch sie. Nein, das Geklepfe, das kann ich nicht haben, da. Das gehört dazu. Nein. Achim, das muss rumsen und knallen. Jo. Irgendwie ruft da mich jemand noch rein, oder? Nee. Mal gucken, in welchem Zustand die ist. Ich bin mal gespannt. Also wenn da irgendwas ist mit den Relais, dann mache ich neue rein. Oder Bandschalter, habe ich ja auch noch neue genügend.
Von daher ist das kein Problem. Oh, das hat mir dann was für da und so weiter. Ja, gucken wir mal. Kennst du da den Umbau da vom Holländer, glaube ich? Ich glaube, man kriegt sogar die Teile noch davon. Ja, weiß ich nicht. Die wird ja Grand de Grit gemacht. Dann flogen die Relais raus. Dann kam in die Anodenleitung noch eine Sicherung. Ich glaube, das war's eigentlich. QSK-fähig? Ja, mit den Relais ist sie sowieso QSK. Und irgendwie so diese, sag's mir. Ach, die Habacher Einschaltstrombegrenzung. Ja, das macht man auch. Ja. Relais ist natürlich das Wichtigste. Ja. Ja, mal gucken, wie die aussieht, wenn sie denn mal kommt. Ja, schau mal. Ich muss erst mal wissen, was ich dafür bezahlen muss. Wenn das zu teuer ist, dann lasse ich das sowieso. Ja, die werden ja eigentlich recht günstig vertickt. Gut, man muss sagen, die hat natürlich auch schon beträchtliches Alter, ne? Ja klar, ja, ich habe die letzten vor 12 Jahren verkauft für 850 €, komplett restauriert mit nagelneuen Röhren und so weiter. Also da kann man nicht so viel für bezahlen. Genau, ich habe meine für 700 gekauft gehabt. Und dann habe ich nochmal eine gekauft und auch wieder für 700 verkauft. Ja, das ist hier so der Preis, 700, 800 und so. Und das ist schon okay. Ja, da muss ich schon wie neu aussehen, sonst so ein altes Möhrchen, das stellt man ja nicht mehr hin. Genau. So ist das, ja. So, ich gehe mal ein Häppchen essen in der Küche, ihr beiden. Macht es gut. Bis Wiederhören. DK8FF. Tschüss, mach's mal gut. Ja, danke fürs Reinrufen. Tschüss, Jürgen. Wiedersehen. Ja, Achim, dann fang schon mal an sparen. Ja, ich bin schon dran, aber eigentlich nicht für das. Oh ja, du hast mir ja noch etwas geschickt, ich weiss für was. Was habe ich dir geschickt? Ein Z900. Ja, genau, ich wollte dann etwas anderes schicken, aber das ist jetzt, glaube ich, schon. Das ist, Ja. Da hast du wieder gelöscht. Ja, genau, weil ich kann dir ja, du bist ja nicht so aktuell. Oder sagen wir es einmal so, du hast keinen Zugriff auf Facebook-Videos und das ist immer schwierig dann, wenn man so ein bisschen rückständig ist. Hallo? Ich will mit dem Frieden. Rückständig. Ja, ist furchtbar. Habe ich gerade auch gedacht, wo du das so sagst, habe ich dann so gedacht, das 60 Meter Band und öffnen und so, und er sagt mir rückständig. Ja, dir kann man ja nicht einmal ein lustiges Video schicken. Da kommt dann immer, ja, danke, aber ich kann es nicht anschauen, ich habe da keinen Zugang. Ja, ich müsste vielleicht mehr sagen, ich will es nicht anschauen, weißt du, weil eben, ich lebe eigentlich ganz gut, ohne dass ich jeden Mist muss sehen, und die Flut ist auch so schon mit WhatsApp und all dem ganzen Zeug drumherum genug groß. Social Media ist okay, aber es hat Grenzen. Ja, wobei das sind nur Videos, weißt du, so kleine Kurzvideos, sei es jetzt irgendwie von TÜV-Fahrern oder irgendetwas. Und auch wenn ich dir die Videos will schicken, auch das geht natürlich nicht, weil das ist ja verlinkt dann, oder? So ist es. Also einfach ein bisschen rückständig. Ja, dann halt. Ja, es war, glaube ich, noch TÜV-Rennen gewesen, habe ich geschaut, aber nur kurz, aber das ist, ich weiss nicht, also mit so dünnen Pneus, das war, glaube ich, nichts Schlaues gewesen.
Oh Mann, rückständig. Am Freitag, beziehungsweise am Samstag war ein Speedrennen. Und an dem Speedrennen hat es 15 Stürze gegeben. Der MotoGP sagt, das war wie ein Krimi. Funke Sonntag, die sind abgeflogen wie Flüge. Und am Sonntag war dann das Rennen gewesen. Ich weiss nicht, hast du irgendwie Moto 3 geschaut und das heißt kleine Pneu. Hey, mega. Also wenn du kannst Retour schauen, musst du unbedingt. Also das war jetzt ein Highlight gewesen. Wir haben heute im Geschäft auch beim Mittagessen über das geredet. Wir haben ja ein paar Fans bei uns im Geschäft und das Thema Nummer 1, mega am Fall. Also die haben gefightet, das glaubst du nicht. Mhm. Kommt mir der Schnaps rauf? Ja, was ist denn da für eine Gülle getrunken? Ja, das ist eben schon ein bisschen eine Gülle. Ja, du, wo du nie Alkohol trinkst. Oder ist das ein Gerücht? Das ist kein Gerücht, das ist nur zum Gurgeln. Das ist Cognac, den ich da habe, aber irgendwie vom Aldi oder so. Okay, was ist der Cognac? Den muss man zelebrieren. Da gibt es spezielle grosse Cognac-Schwenker. Die haben dann irgendwie so einen Durchmesser von 15 cm, gehen oben ein bisschen zusammen. Und da drin, wo der Cognac mit dem Sauerstoff eine Verbindung eingehen und dann tut man den zuerst ein bisschen schwenken. Und dann tut man den genussvoll in den Gaumen rein. Und im Abgang spürst du dann den Vanillegeschmack, also natürlich nicht jeder, aber die meisten. Ja, also das ist nicht für jeden. Im Abgang auf dem WC? Nein, aber das ist im Fall nur so Fussel, also da musst du nicht so zelebrieren. Das kannst du vielleicht noch brauchen zum Putzen. Oder kochen. Geht das? Cognac, ja. Ja, auf jeden Fall. So eine feine Schweinsmedaillon und dann mit Cognac-Rahmsauce, herrlich. Das ist aber noch schwierig, ja zwar. Also ich habe schon gemerkt, gerade mit dem Wein, also wenn es ein bisschen viel Säure hat, dann mit dem Rahm zusammen, das darfst du dann glaube ich wirklich noch am Schluss rein tun, sonst teilt er sich. ja, hat etwas. Gut, Säure und ja, ich weiss nicht, was du da zusammenkaufst. Heute haben wir keine schlechte Wein mehr. Ja, jeder Wein hat doch Säure drin und der Schweizer Wein noch viel, viel mehr. He? Nein, die haben eben, ich habe mal so eine also einfach ein Video geschaut, da ist über frischen Käse gegangen. Und zwar, dass man das sehr, sehr gut auch selber kann zubereiten kann. Daheim nämlich einfach mit Milch, dann kommt ein bisschen Essig rein und dann wird das aufgekocht und dann tut sich das scheiden, die Angelegenheit, und so hast du eigentlich den Frischkäse. Okay, von einem fremden Tier. Genau. Ja, das kommt gut. Ich kann ja nicht, wie man das macht, aber da kannst möglicherweise recht haben, ja? Ja, da musst du gar nicht migren, kannst du selber. Ich muss das auch mal machen, aber ich habe das nicht so gern, gell? Irgendwie so mit Käse. So. Ja, nur so. Käse habe ich schon gern. Conny hat jetzt so angefangen, immer Ziegenkäse kaufen zu aber mal müssen sagen, du, also ich habe Käse schaue ich gern, aber da mit der Ziege, da muss nicht regelmäßig sein. Dann hat sie mir angeschaut, du hast doch da gern. Sag ich, ja, aber nicht übertrieben. Aber Miri macht das auch nicht bei dir. Auf das Mal fragt sie mich ganz verwundert, ja, hast du das nicht gern? Und ich kann dann die Welt nicht mehr verstehen. Ja, genau. Weißt du, die probieren einmal wieder irgendetwas unterjubeln. Ja. Und da gibt es ja dann da den Feta-Käse, glaube ich. Oder eben so einfach frische Ziegenkäse, Zeugs. Nein, ist nicht meine Sache.
Ja, also der Feta, da gibt es A, verschiedene Qualitäten und B, habe ich den kennengelernt in Griechenland in den Ferien. Griechischer Salat, gell, mit Oliven und Olivenöl und Tomaten und Gurken und dann hat es eben auch die Feta-Würfel, die Schnitzelwürfel. Und dort drinnen, muss ich sagen, ist es echt lecker. Aber sonst kannst du den nicht essen. Das kann man gut vorstellen, gell? Aber dort haben sie, ich weiss nicht, von was der genau kommt, Griechenland auf Santorino, irgendeine Insel, wo sie halt einfach die Bergziegen haben. He? Ich vermute schwer, wobei im Aldi kannst du noch kaufen mit Kuhmilch. Ah ja, ganz etwas Neues. Ich weiss nicht, ob das neu ist. Wahrscheinlich gibt es halt beides. Mhm. Oh, morgen hat es 26 Grad. Ja, morgen hat er über 13 Stunden Sonne. Gell, der schönste Tag morgen. Genial. Übrigens jetzt bei mir immer noch 20,3 Grad. Das ist wahnsinnig, wie der aufgeheizt hat. Toll, ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich gleich noch eine Runde trüllen, aber muss auch nicht immer sein. Du meinst morgen? Nein, jetzt wäre noch schön. Aha, ja. Kannst schon, ich gehe jetzt nie aber essen. Wo geht's? Keine Ahnung, irgendetwas ohne Kalorien. Oh je, du. Ja, schon wieder 1 Kilo zugenommen, geht nicht so. Du, gell, du bist in Zypern gewesen, mit dem TÜV? Nein. Man ist doch gewusst. Was soll ich denn Zypern? Nein, aber wie hat die Insel geheißen? Gran Canaria. Ja, aber du bist doch, nein, mit dem TÜV meine ich, da in der Nähe. Da in der Nähe? In Sardinien, meinst du? Sardinien, das habe ich gemeint, ja. Ich glaube, der Kollege geht jetzt dort hin. Ja, also eben, das ist ein Mekka für die TÜV-Fahrer. Da muss jeder einmal in seinem Leben dort sein, wenn er das Hobby ernst nimmt. Gell? Das ist jetzt so eine geile Insel zum TÜV-Fahren. Aber sonst so zum Ferien machen eher nicht. Ist halt, glaube ich, also mit dem Strand, glaube ich, also, ist, glaube ich, nicht so alles. Oh doch, mal. Wunderschöne Hotel und wir sind doch einmal mit der TÜV, gell, mit Kollegen, ist auch Mikro, Arbeitskollege. Und dann sind wir in ein Hotel gekommen. Ende Oktober ist das gewesen. Das war, glaube ich, ziemlich die letzte Woche gewesen, wo sie noch offen hatten. Haben wir aber nicht gewusst. Wir haben einfach gewusst, es ist Nachsaison, aber egal. Wir sind gekommen und dann haben sie irgendwie Zimmer falsch gebucht. Und dann haben wir, Conny und ich als Bärli, haben dann das Hotel ein Upgrade bekommen. Wir haben nichts müssen zahlen. Und dann haben sie uns da gezeigt, das war ein Bungalow gewesen, direkt am Meer. Wir mussten 3 Stufen runterlaufen und dann sind wir am eigenen Strand gewesen. Es ist ein Traum, wir sind dann nicht mehr fahren. Wir haben dann jeden Tag genossen, weil das Meer hat tatsächlich noch 28 Grad gehabt. Ende Oktober, das ist so der Hammer gewesen. So der Hammer. Also, und das war in Sardinien gewesen. Und da musst du unbedingt, wenn du jetzt da mit der Familie vielleicht willst, mal, dann musst du das machen. Ja, aber da kann ich nicht fahren. Wird so schwierig. Ja, nein, ich denke, sie nimmt das Auto und du nimmst den TÜV, fahrst hinterher. Was, du meinst bis runterfahren? Bis runter? Mit dem TÜV? Ja, ich bin noch nie so weit gefahren, du. Das Maximum ist Tessin. Ja, natürlich bis runter. Wir fahren ja immer selber. Oh, ich weiss nicht, ob ich das kann. Über den Tessin fahrst du nachher auf Mailand, Genua, oder? Auf Genua runter. Und dort musst du dann einschiffen. Schöne Fähre, musst du vorher reservieren. Und dann hat es dort eine Koje zum Schlafen. Dann kannst du nachts schlafen. Am Morgen kannst du, wenn du ankommst, dort kannst du auf den Hobel hocken und bist da frisch und dann kannst du weiterfahren. Toll.
Ja, aber ich glaube, das ist eher etwas, wo mit Gleichgesinnten kannst gehen. Da am Auto hinterherfahren macht doch keine Freude. Ja, da muss ich dir natürlich recht geben, ja, wenn du Gleichgesinnte findest, die auch dann gehen, gell? Also es ist schon ein Traum, aber da musst du nicht im Hochsommer gehen, sondern im Frühling oder im Herbst. Hochsommer ist einfach, ich weiß auch nicht, zum TÜV-Fahren zu warm. Du, ich habe jetzt, wir sind ja wirklich immer im Hochsommer da auf Mallorca, gell? Aber also 2-3 Mal, also von denen vielleicht 6-7 Mal, wo ich war, ist mir also 2-3 Mal, das ist mir einfach zu heiß gewesen, gell? Wir haben dann nach dem Mittagessen noch mit Klimaanlage. Also es ist einfach, es kann eben schon auch zu heftig sein. Oh ja, ist wirklich so. Wir sind ja immer im Herbst unterwegs und machen unsere TÜV-Tour. Und eine von der geilsten Touren auch ist vom Genfersee aber auf Monaco. Das ist da die Grand Alpe Tour. Das sind 15 Pässe, aber weißt du, Pässe, das sind französische Pässe. Das ist ein Pass kann locker mal 35 Kilometer lang gehen. Nicht wie bei uns, irgendwie so 8 Kilometer und dann wieder 20 Dörfli mit 50, bis wieder der nächste hast. Also genial. Aber da sind wir auch schon im September im Fall in eine Wärme reingekommen. Je weiter das Meer runtergekommen ist, umso schlimmer. Und wenn du dann so 30 Grad hast, bist du in dieser Kluft drin. Es läuft wirklich inwendig runter und es sammelt sich in den Stiefeln. Ehrlich, es ist nur noch wie tote Flüge, hängst auf dem TÜV. Genau, und dann bist du natürlich körperlich. Also der Körper macht recht einen mit. Ja, da bist du nudelfertig, wirklich. Gell? Und dann, wir haben dann immer, wenn wir können, in den Pässen oben ein Hotel gesucht, dass du dann zur Nacht wenigstens ein bisschen kühler kannst, weil da merkst du recht den Unterschied. Im Meer und eine brutale, gestaute Wärme. Und oben auf der Passhöhe ist dann in der Regel angenehm. Das ist dann nur das Problem mit dem Kopfweh. Ich komme einfach Kopfweh, wenn ich über 1500 Meter irgendwo, ich weiß auch nicht, das ist jetzt einfach so. Ja, habe ich heute auch wieder. Ja, habe ich auch noch viel. Es ist halt einfach der Luftdruck. Ja, das ist so. Es ist noch lang gegangen, bis ich das gemerkt habe. Aber am schlimmsten war es, als wir am Stilfser Joch, das ist ja 2800 und schießt mich da ein paar Meter. Dann konnte ich dort oben übernachten, also ich natürlich auch, es war mega lässig. Ein Hotel gehabt, oben neben dem Gletscher. Dürfen wir in die Garage reinstellen. Und dann ist das irgendwann so aufs Nachtessen ist das losgegangen und ich habe den Kopf bekommen. Oder hat jetzt ein Postan nicht mehr gegangen. Und ich habe fast sterben. Ich denke, jetzt kannst du mich dann notfallmässig holen. Und am anderen Tag dann mit Kopf losgefahren wieder und denke, du, ja, gehen wir halt. Und Stunden angekommen, du, das ist keine halbe Stunde gegangen, da ist mir völlig wohl gewesen. Und dann ist mir klar gewesen, dass da der Luftdruck muss sein. Conny hat dann auch so Zahnpasta und so auspackt, gell, im Hotel. Und dann sagt sie, hey, schau mal, die hat es alle aufgedruckt, gell, vom Druck. Ja, genau. Ja, aber dass das so schnell wieder gut war, ist auch ganz verreckt. Ja, irgendwie, ich meine, das Blut, das weiss man, wird ja dicker, glaubst du, oder, dort oben. Und was das dann für Folgen hat im Hirn und so weiter, ja, anscheinend keine gute. Ja, sind aber nicht alle Menschen gleich. Gibt da so viel, dann ist das scheißegal, dann spielt es keine Rolle. Aber ich bin jetzt offensichtlich auf da empfindlich. Das gleiche in Val d'Isère, wir haben immer in Val d'Isère übernachten mit dem TÜV, schönes Hotel, so 4,5 Sterne. Im Herbst sind die günstig, die sind froh, wenn sie können ein bisschen die Lücke füllen, oder? Aber jedes Mal dort oben muss ich leiden. Gell? Also, ja, darum jetzt übernachten wir immer drinnen, dann ist gut. Toll. Ja.
Also wir wissen noch nicht genau, gehen wir oder gehen wir nicht. Es ist schon ganz vieles ausgebucht, da wo wir hin wollen. Aber wir spielen mit dem Gedanken, eventuell eben mit der Family von der Kersia. Das wäre vielleicht einmal etwas, irgendeine grössere Wohnung zu mieten. Aber wie gesagt, ich weiss nicht, die guten Sachen, die sind meistens schon, die buchen es ein Jahr voraus schon, oder? Da hast du keine Chance mehr. Ja, das ist klar, wenn du etwas Schönes gefunden hast und willst wieder her, dann buchst du gerade wieder. Das ist schon so, ja. Ja, ui. Aber das wäre noch cool, ja, wenn ihr könntet in der Familie gehen, so. Eben, gell? Und ich meine, weisst eine grosse Wohnung, das hat seinen Preis, oder? Klar. Aber danach ist einfach geteilt durch 2, oder? Das merkst du schon. Ja, natürlich. Gell? Und du kannst eben auch irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in der Grüppli ein bisschen etwas machen. Da kannst du auch mal auf die Kleine mal abgeben. Was? Die Kleine mal, aha, von der, oh nein, du, das ist schwierig. Das kannst du nicht, wo willst du die abgeben? Am Strand kannst du irgendjemandem geben. Nein, nicht so. Aber wenn ihr jetzt Vierte sind, kannst du ja auch mal sagen, du, wir können mal irgendwie 2 Stunden etwas machen allein. Und dann kannst du Kersia geben oder so. Ja, sie gehört ja der Kersia. Ja, aber Kim kommt ja mit. Ach so, ja, weil du gesagt hast, die Kleine bin ich nicht rausgekommen. Ja, die musst du nie mehr abgeben. Aha. Ah ja, noch besser. Nein, in diesem Alter stell dir vor. Und dann kommt sie auch nicht mehr mit. Einmal, selbst schon. Ja, pflegeleicht in dem Fall. Ne? Ja, ja. Tipptopp. Ja, jetzt sind wir ein bisschen spät dran. Das ist schon so. Jetzt ist überhaupt ein extremer Reisetrend. Egal wo. Es ist vorgestern gesehen im Fernsehen in Mallorca. Das ist ja, jetzt ziehen die Schrauben an. Jetzt sind die Preise mal 3 und ist immer noch voll. Wo jetzt genau? Auf Malle. Ehrlich? Oh je, dort will ich ja hin. Ja, ist nicht gut, ist teuer. Ja, die Wohnung ist so um die 1500 bis 700. Eine Wohnung für 10 Tage. Und eben geteilt durch 2, ja, 800, das finde ich noch in Ordnung. Ja schon, aber willst du vielleicht auch mal fort? Wo kann ich denn? Bei euch in der Ferien? Ja eben, ein bisschen essen da, ein Glas dort. Ja natürlich, das machen wir jeden Tag, darum sind mir eben Wohnungen viel angenehmer wie der Hotel. Musst du aufstehen, wenn es die wollen, weil es nur bis um 11 Uhr zum Morgen gibt, oder? Und dann meistens ist dann irgendwie, glaube ich, das Nachtessen, Halbpension, will ich alles nicht. Ja, also wenn es natürlich eine gute Halbpension ist, ist das cool im Fall. Ja, das hat, nein, also ich habe das noch nie gehabt, so, du weißt auch nicht. Ich esse halt wirklich gerne Chinesisch oder mal eine Pizza oder so und in den Hotel gibt es immer irgendwie, ich weiss doch auch nicht, so Spaghetti und Meeresfrüchte oder so. Ja, vielfach ins Buffet. Du kannst holen, was du gerne hast, aber eben, wenn du natürlich eine Woche dort bist, hast du alles schon mal gehabt. Genau. So ist es. Ja. Also was da gibt es jetzt nach was schmeckt? Kannst du irgendwo mal zum Thai oder mal zum Käse und dann so, das ist schon gut. Tipptopp, aber nicht unbedingt auf Malle, da gibt es doch anders. Ja, wo denn? Also, ich finde das geeignet, weil du hast super Verbindungen mit dem Flüger, bist furchtbar schnell dort, hast garantiert schön Wetter. Also, ich finde es gut, aber eben im Norden. Ja, da gibt es eine Nachbarinsel, die nennt sich Menorca, wäre doch auch noch gut.
Ja, die Frau war einmal dort gewesen. Das ist halt alles viel kleiner. Das kannst nicht so. Ja, ich muss wirklich etwas laufen. Ah, also so Schinkenstraße und so. Das ist irgendwie schon ein bisschen nudistenmässig dort, glaube ich. Ah ja, das habe ich nicht gewusst. Vielleicht etwas für den Redi. Ich bin da gerade nebenbei noch ein bisschen im Internet. Ich habe da nochmal einen chinesischen Anbieter entdeckt, den ich gar nicht gewusst. Das ist ein riesiger, aber mit dem habe ich noch nie zu tun gehabt. Und der Kassensturz hat mich da drauf aufgelupft, jetzt bin ich da gerade ein bisschen im Stöbern. Der Kassensturz, der Temu, oder wie heisst der? Ja. Ja, du, also ich will nichts mit diesen Waren zu tun haben. Leider passiert es mir immer wieder, dass ich mal etwas bestelle und dann ist es eben der Temu oder so, weil die einfach so furchtbar alles verschleiern, gell, schön auf Schweizerdeutsch und, auf Deutsch und Schweizer Fernerli. Und wenn es dann 3 Wochen geht, denkst du, ja, ich glaube, es kommt von China und es kommt dann nach 3 Wochen und es ist einfach nur Scheiß. Ja, hat's auch dabei. Aber ich habe jetzt gerade wieder ein paar Päckchen bekommen. Zum Beispiel eben so Chromstahlbeschläge für Deck. Die sind bei uns unglaublich teuer, mit so Knibbelverschlüssen richtig gut gemacht. Die kommst du da für ein paar Franken über, die sind jetzt gekommen. Komischerweise alles doppelt, wenn es nur einmal zahlt. Und ja, nun ist jetzt halt so. Was ich aber auch bestellt habe, 2 Ersatzakku für mein Kenwood. Und jetzt habe ich da an der Hand eine riesige Brandblase, wo ich die Akku reingesteckt habe, ins Kenwood. Ich sage, da hat es angefangen zu räuchen. Und heiß geworden und ich habe natürlich sofort den Akku rausgezogen. Aber dabei habe ich mich recht verbrennt. Also so ein China-Schrott, ehrlich, also zeige ich morgen gerade im Vakuum. Ja, genau. Mach du das? Ja, das ist wirklich schlimm und man hat sich ja immer wieder gefragt, oder? Man sieht immer wieder so Filmlis, Videos, wo irgendein Handy in der Hand explodiert, anfängt zu brennen. Und jedes Mal, wenn das untersucht worden ist, sind es einfach keine Originalakkus, oder? Dann haben sie eben bei Temu etwas bestellt, wie zu, dann passiert genau das Gleiche wie mit dir. Ja, aber ich habe noch nie etwas bestellt beim Temu. Ich habe jetzt heute zuerst mal die Seiten aufgemacht und bin jetzt gerade ein bisschen beim Werkzeug schauen, was sie haben. Das ist vom Ali, Karl. Ja, hast schon recht. Es gibt aber kein Originalakku mehr. Ich würde ja gern bestellen, aber die gibt es nicht mehr. Das Handy habe ich gekauft vor 23 Jahren. Und das hat damals viel Geld gekostet, das war etwa 700 Franken teuer gewesen. Und es tut nicht mehr, weil der Akku natürlich kaputt ist. Ja, natürlich. Ja, schlimm. Ärgerlich. Mir kommt der Schnaps rauf. Ich glaube, du hast die ganze Flasche getrunken. Noch nicht. Noch nicht. Leck, da gibt es eine Zange. Das glaube ich, hätte ich jetzt noch nie gesehen. Da gibt es eine Zange, wo kannst, wenn du 2 Drähtchen zusammenlöten, kannst du die Drähtchen einklemmen bei dieser Zange, beide, und dann schön parat machen zum Löten. Ich habe noch nie gesehen, die gibt es da für 5 Franken 59. Ja, genau. Die habe ich auch schon gesehen. In dem Fall bist du auch schon auf dieser Plattform gewesen, da, he? Ja, das passiert halt einfach. Ja, sieht so aus. Ich bin jetzt erstmal auf dieser Seite, das ist noch spannend. Ich schaue noch gerne so Zeug an. Weißt, ich kaufe das nicht immer, aber wenn ich etwas sehe, wo ich denke, das ist jetzt noch praktisch. Ja. Das letzte Woche ist dann, letzte Woche, ich habe ja noch Turnschuhe bestellt.
Ein Bärli hat, glaube ich, 3 Euro gekostet und das andere 15. Und da für 3 Euro, da habe ich gerade den Kübel gerührt. Das für 15 nachher? Nein, das ist geil. Okay. Ich habe mal irgendwie so ein Liebli mit Deep Purple drauf, ganz einfach weiß und Deep Purple. Am ersten Tag, als ich es angelegt habe, habe ich so ein Loch drin gehabt. Ehrlich? Aber ja, wenn ich auch noch bestellt habe zum Töpffahren, habe ich gern dunkle Liebli an, so Baumwollliebli. Und da haben wir 3 bestellt, mit Dugatti geschrieben, wirklich Originalschriftzug. Und die sind gekommen. Ich bin natürlich ganz gespannt, ob jetzt da wieder etwas ist, wo man gerade entsagen kann. Nein, echt super gemacht. Auch in der Größe, wir haben es jetzt viel, viel grösser bestellt und es ist genau richtig. Die sind jetzt cool und auch schön aus Baumwolle. Bist du da sicher? Ja, da merkst du, wenn du es anlangst. Weil die haben, ich habe gerade so einen Film gesehen, da gibt es ja so Geräte, wo du kannst das Liebli so einen Teil reinstecken und dann wird das geprüft und dann steht dann drauf oder so und so. Und da haben die ein Liebli genommen mit dem Zettel dran, 100% Baumwolle. Rausgekommen ist dann irgendwie eben so 75% Plastik und 25 Baumwolle, gell? Also da wird die beschissen, das geht nicht mehr. Ja, auf jeden Fall zum Anlangen sehr angenehm. Und weißt du, der Plastikmist, der Polyester-Zeugs, das einmal kommt, das, da merkst du ja gerade. Also, kann schon sein, dass es nicht 100 ist, vielleicht ist es 90 oder so, aber einmal genug, dass es angenehm ist. Ja, ich weiss nicht. Also, die Frau kauft auch immer wieder so eine Decke und so und hat auch im Bett noch so eine spezielle Schmusedecke, gell? Und ja, schau mal, wer weich und so, oder? Aber das ist alles Polyester, das kannst du so fein und weich machen. Nein, da merkst du gerade. Weißt nicht, also die schwören auf die komische Decke und ich sage, das ist Plastik. Okay. Nein, beim Plastik ist ja so, da nimmt ja, darum habe ich es nicht gern, weil einfach relativ schnell fängt an zu stinken. Ja, wenn du mal ein bisschen geschwitzt hast und so, dann muss ich auch nicht haben, darum habe ich lieber Baumwolle. Mhm. Das ist auch gut. Ja. Wie warm hast du eigentlich jetzt gerade? 19 Grad, da im Scheck. Nicht im Scheck, voraus? Nein, ich habe von außen 19 und innen 22. Okay. Ja, ich habe noch 20 draussen und innen 26,2. Wir haben, was? Nicht schlecht. Wir haben wirklich jetzt noch eine Runde drüllen, gell? Jetzt hat es wenig Verkehr, es ist noch warm. Endstufe heizt auf, weißt du? Ja, dann gang doch noch. Ja, weißt du, ich nicht mehr wohin, gell? Ja, das ist halt, Siegerschlitz. Aber bist sicher schon lange nicht mehr da oben gewesen, am Obersee. Da bin ich schon ewig lang nicht mehr gesehen, genau. Und jetzt haben sie, glaube ich, wieder einen neuen Wirt. Ich weiss nicht, machen die immer noch Schnitzel? Ja, da weiss ich natürlich auch nicht. Ja, das war cool gewesen, du. Etwa 25 verschiedene Schnitzel. Ja. Ich habe jetzt in der Nähe vom Bahnhof in Zürich habe ich so ein Restaurant gefunden, das Wiener Schnitzel macht. Gell? Ich glaube, ich gehe auch mal dorthin. Richtig grosse. Ja, die werden so zusammengeklopft und verdeppert. Genau. Dann ist dann jedes Fleisch, das mal ursprünglich zäh war, wie Leder, ist dann ganz weich. Vielleicht, ja. Oder warum macht man das? So klopfen, ja, dass es gleich dick ist. Ah, okay. Ist da wegen dem? Ich habe nicht gedacht, weil es zäh ist.
Nein, eigentlich nicht. Viele machen sogar es mit Schweinefleisch, finde ich übrigens auch noch gut. Also wenn da das Schweinefleisch so richtig heiß, dann ist es eine Art so leicht rötlich und sehr fein. Okay, kann sein. Ich habe schon ganz lange kein Schnitzel mehr gegessen. Ja, das ist eben, wenn du ein bisschen darauf achtest, kein Brot isst, dann ist natürlich auch die Panade, die musst du dann auch weglassen. Aber ich habe ja jetzt wieder ein bisschen angefangen Brot zu essen. Hure gut, muss ich sagen. Mit der Idee, dass ich nachher wieder aufhören kann, dann geht es wieder abwärts. Ja, du hast mir Elend leid, wenn ich da so muss zuhören, ich kann wieder ein Stückchen Brot essen, wie wenn das Gebiss nicht richtig würde heben und nein, du, echt, du. Und jetzt? Gell, du hast Verbarmen mit mir. Ja, voll. Das wollte ich wollen. Echt, du. Ja, das ist etwas, was im Kopf aber einfach Klick macht, dann funktioniert das. Aber ist im Moment angenehm, gell? Eben, wenn du wieder Brot isst. Es ist schon noch ein Stück Kultur, ein Stück Lebensqualität. Und ich habe einen Wahnsinnserfolg mit dem. Wirklich einfach nur der Verzicht von Brot habe ich 35 Kilo abgenommen. Wirklich, da habe ich durchgezogen. Und habe jetzt 2 Jahre lang eigentlich das Gewicht so nur noch heben. Und so sukzessiv ist es wieder ein bisschen hochgegangen. Und das stinkt mir eigentlich. Und darum habe ich gesagt, weißt du, jetzt essen wir mal ein bisschen Brot. Und hören dann auch wieder auf mit dem und dann wieder Hoffnung, dass das nochmal funktioniert. Aber das ist heikel. Also jetzt das Wochenende, nur schon das Wochenende, einfach 1 Kilo mehr. Schon verrückt, he? Ich esse nicht viel Brot, etwa die. Und ich habe ich glaube, der Aldi ist da, also der macht kein gutes Brot, muss ich also sagen. Hey. Ja, der Aldi hat ein breites Sortiment. Du hast weißes Haar, kannst dunkles Haar, kannst Laugen haben. Ja, jedem, was er will, gell. Ich habe jetzt dort vom Aldi, der hat so ein Wurzelbrot. Das ist ein dunkles, ein bisschen Rauch, das finde ich auch gut. Aber nehmen wir noch so Körnerli drin, undefinierbare. Nein, ist eben jetzt nicht drin. Ja, und Brot ist etwas Gutes, gell? Früher haben ja auch die Ägypter haben Bier, ich weiss nicht, ob noch Wein drin war, aber Bierkrüge und eben auch Brot haben sie mit ins Grab hineingelegt. Aha. Also den Wein verstehe ich. Ja, aber wenn er ja wieder aufsteht, weisst du, muss er ja etwas einen Snack haben. Ja, genau. Ja, wegen dem haben die das gemacht. Interessant. Also die haben Töpfe, ich habe da zugeschaut im Fernsehen, oder? Wie die so Töpfe ausgegraben haben, die Archäologen. Und die hat oben drauf noch ein bisschen Sand, oder? Den Sand weggetan. Und das sind richtige Blöcke von Leib, von Brot sind da vorgekommen. Nach so vielen Jahren? Ja, genau. Und die haben auch genau dann keine Zusammensetzung, wie das gemacht worden ist, haben sie auch noch genau rausfiltern. Ja, gut, das kann man heute schon. Ja. Wo der Gärtner heute da war, hat dann Conny, den Gärtner, gefragt, ob er nicht den ersten oben absägen, den grossen, weil die Antenne vom Mann kommt dort an den Baum an, oder? Also an den Ast. Dann hat er dann da angeschaut und gesagt, also so gerade so schnell heute können wir das nicht machen. Wir müssen zuerst einmal mit dem Chef reden. Jetzt, schauen Sie es dann nochmal an, aber ich sehe schon, wie der kommt, weißt du, kommt da wieder irgendwie, weil er hat dann auch zu noch erwähnt und so, ich glaube, ich mache das selber. Ja, das ist einfach, glaube ich, ich bin nicht mehr sicher, aber ab 2 Meter musst du, glaube ich, das Gerüst haben. Also müsste da, das Raufklettern ist noch heikel, he?
Ja, es ist aber relativ weit oben. Der Ast ist sicher etwa auf fast 10 Meter. Und wenn du dann dort oben musst auf den Leitern oben sägen, dann, dann kommt es auch voll zum Tragen. Eben. Ich habe eine andere Idee. Ich habe so eine Kette mit 2 Griffen dran. Die ist scharf wie Zau. Also das ist Kettensäge für Hand, oder? Und so haben wir auch schon mal einen Tennisball aufgeworfen und dann ein Seil hinterher. Und auf der einen Seite vom Griff haben wir alleine angemacht und auf der anderen Seite alleine. Dann haben wir Händchen angelegt und dann hat Conny gezogen und ich gezogen und so immer hin und her und so haben wir das Ding können absägen. Aber das ist nicht auf 10 Meter oben gewesen, das ist vielleicht auf 8 gewesen, das ist eben schon nochmal ein Unterschied. Und es ist sehr, sehr streng. Aber das ist die, wo man kaufen kann, oder? Ja. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Das ist Wahnsinn, dass er geht, oder? Aber du brauchst dann eben 2 kräftige Männer und das haben wir ja nicht. Wir haben eine Frau und einen kräftigen Mann. Ja, aber du kannst doch hin und her rennen. Und dann noch Filme dazu. Ja, und immer redet er, jetzt gehen wir mal und dann gehst du rüber und rufst ihn wieder. Ganz genau so. Und wenn das dann gut vermarktet ist, der Film, dann kannst du den teuersten Baumfäller kommen lassen. Dann wirst du reich, auf jeden Fall. Ja, eine Idee hätten wir ja schon. Aber dann müsst ihr eben wahrscheinlich Facebook haben. Ja, ich tue das schon rein. Ich mache dir eine Seite auf. Da. Ah, das ist gut. Gut, Achim, machen wir Schluss. Jetzt habe ich nämlich schon 27 Grad drin, ist ein bisschen bäumig. Und so langsam kommt auch Hunger. Muss mal schauen, was es gibt. Ein Schluck Wasser und ein Foto. Das soll dann genügeln. Toll. Also, dann sagst du mal einen Gruß. Ich habe echt wieder Kopfweh. Ich habe eins Aspirin genommen. Und ich hoffe, es geht weg. Dann würde ich sagen, bis am Mittwoch. Ja, würde ich sagen. Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich weiss nichts anderes. Machen wir so. Danke für den Schwätz, Achim, und einen lieben Gruß. Und ja, gibt dir Sorge mit dem Kopf. Ja. Habe 9 DNC, habe 9 DOX. Machen wir so, tipptopp. Ja genau, bis am Mittwoch, ein Gruß und einen guten habe 9 DNC. Dann weg. Danke, tschüss. Tschüss. Thank you.